Hello, 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 hello. Yes, I can see lots of happy. Yes, guys. We reached 40K subscribers. So I'm so happy. I'm so happy. Yes, 40K. Wow, yes. இது எங்களோட இல்லடா. ஸோ நம்மளோட ஜெயம். So I'm so happy. I'm so happy. So yes, 40K reach ஆயிடுச்சுடா. So guys, I want to see 100 plus likes. Sudden 100 plus. Yes. Yes. Voice. Am I audible now? Am I audible? Am I audible? Am I audible? Hi Haripriya, Kashifa, Sanjana, Vimal, Krish, Sudan, Oliva கொஞ்சம் டேஸா ஒலிவாவை பார்க்கவே இல்லை. யோகா, ஹம்சினி, நவ்யா. Perfect. ஓகேடா. Nice. Everyone quickly smash the like button. Everyone quickly smash the like button. Everyone. Everyone quickly smash the like button. I want to see 100 plus likes. Okay. So the happy moment illa. Second bio. So first நான் எடுக்கும், அதுக்கப்புறம் கோபிகா மேம் எடுக்கும், அதுக்கப்புறம் லெரின் மேம். Yes, 40K. Yes, we are so happy. Okay. So morning பார்த்ததே இதுதான். அப்போ ரொம்ப ஹாப்பி ஆயிடுச்சு. Thank you so much. So we all are the part of We Need Tamil Nadu. So I'm so happy. Yes, we can start. Okay, we can start. So in this session la actually ஒரு predicted series தான். ஓகே, ஸோ உங்களுக்கு 2026ல எந்தெந்த கொஸ்டின்ஸ் வர்றதுக்கு சான்சஸ் இருக்கு. ஓகே, எந்தெந்த கொஸ்டின் என்ன ஆயிடுச்சு? am I visible? Yes, பர்ஃபெக்டா பார்க்க முடியுது இல்லடா? டியூரேஷன் லைக் உங்களுக்கு ஆல்மோஸ்ட் டோட்டல் 5 hours கிளாஸ் இருக்கும்டா. லைக் 1.5 hour கெமிஸ்ட்ரி, 1.5 hour biology, 1.5 hour physics. Okay, sorted. Yes, clear. Okay, so we are moving to first question. So you can expect this type of question. Okay, so first question க்கு எல்லாரும் ரெடியா? First question க்கு எல்லாரும் ரெடியா? First question க்கு எல்லாரும் ரெடியா? Perfect. So here is your first question. Okay, here is your first question. On the basis of standard electrode potential of redox complex given below, find out which of the following is strongest oxidizing agent. Come on. Strongest oxidizing agent. So Karishma saying option D. You can explain. Okay, tell me the reason also, because you are just randomly writing. If any student is writing is D means then everyone is writing D. Hello Hema, after a long time I'm seeing you. So how is your preparation, Hema? Sanjana is saying B. So you can write with explanation. Okay, explanation is also important. So you can write the reason also. Okay, write the explanation. Why here I can see
Some students are saying it's B, some students are saying it's D. Write the explanation, write with explanation also, okay? Write with explanation also. Karishma, give the correct answer first. Anyway, I'll write. Karishma, what is the reason? Tell me the reason also, da. Stress. இது ஃபேஸ் பண்ணியே ஆகணும்ல, இந்த டைம் ஃபேஸ் பண்ணியே ஆகணும். ஹேமா, வேற ஆப்ஷன்ஸே இல்லை, நம்ம ஃபேஸ் பண்ணியே ஆகணும். எல்லாரும் சேர்ந்து ஃபேஸ் பண்றோம். ஓகே, நோ வரிஸ். ஓகே, we will get a good result. Cause oxidizing agent na education with the positive. Okay, so I will write, guys. I will write. I'm just confused. Here I can say going good, but okay. Due to high electrode potential, value D is okay. Yes. So I will tell you the reason. When you consider, here you can see basis of standard electrode potential. Here just given standard electrode potential. We don't know is it oxidation or reduction. Okay. So if you have a question vanda, you should check is it oxidation reduction potential or reduction oxidation potential or reduction potential. Okay. So உங்களுக்கு இங்க Fe3+ ல இருந்து Fe2+ ஆ மாறுது. ஓகே, Fe3+ ல இருந்து Fe2+ ஆ மாறுது. So that we can say it is standard reduction potential. Okay, reduction தான் நடக்குது. Okay, so oxidation number is reducing. Oxidation number is reducing means you can see it is reduction potential. Okay, Fe3+ ல இருந்து Fe2+, it is reduction, standard reduction potential is given here. Okay, so when you consider I2 to I minus, so I2 to I minus means that is also standard reduction potential. Here also you can see standard reduction potential. So yes, so copper 2+ to copper. Okay, so again oxidation number is reducing. Oxidation number is reducing means reduction potential. Okay, so this is also standard reduction potential. So Ag plus to Ag, this is also standard reduction potential. So we know that they just mentioned that on the basis of standard electrode potential of redox couples given below, find out which of the following is the strongest oxidizing agent. Okay, strongest oxidizing agent avanga ketirukku. So oxidizing agent directly proportional to standard reduction potential. Okay, oxidizing agent is directly proportional to, so oxidizing agent is directly ipo standard reduction value is more means, okay da, standard reduction potential value is more means it is a good oxidizing agent. Okay, so if standard reduction potential value is more means it is a good oxidizing agent. So we can say that the oxidizing power is also more here. Okay, oxidizing power is also more here. Okay, attend this class. I want to attend, but still okay, so just okay da, okay, I will tell you one thing. Again and again நீங்க இப்போ content new topics படிக்கிறேன்னா just avoid that. Okay, do maximum questions. Okay, last daysல நீங்க again content திருப்பி படிக்கிறது இல்லனா content new contents படிக்கிறது avoid பண்ணுங்க. ஏதாச்சும் doubt இருந்தா பாருங்க. And question practice is very important. Do maximum questions. Okay, maximum questions. So here oxidation number increases. Oxidized standard reduction potential increases means what will happen? Oxidizing agent. Okay, so the ability of oxidizing agent will the strength of oxidizing agent will also increases. So what will happen? Oxidizing potential also increases. They are strongest oxidizing agent. Strongest oxidizing agent means strongest oxidizing agent means here everything is standard reduction potential only. So standard reduction potential high enga irukku? It is 0.77, 0.54, okay, 0.8 Ag.
AG is the correct answer. D is the correct answer. Okay, because என்னடா oxidizing agent standard reduction potential value increases means what will here the oxidizing ability or oxidizing agent strength also increases. Okay, so here we can add one more point. Okay, for reduction, for reducing agent. Okay, for reducing agent that is directly proportional to standard oxidation potential. Okay, so it is directly proportional to reducing power. Okay, it is directly proportional to reducing power. It is very important. Okay, these 2 points are very important. So remember panni vechukonga in the 2 points. Okay, then we are moving to next question. Here you can see this question. Okay, come on, quickly write the answer. And guys, உங்களுக்கு வேதாந்துவோட ஆஃப்லைன் சென்டரில் போனால் உங்களுக்கு டைரெக்டாக அங்கேருந்து ஃப்ரீ மாக் டெஸ்ட் எழுத முடியும். ஓகே, பக்கத்தில் ஏதாச்சும் வேதாந்து டியூஷன் சென்டர்ஸ் இருந்தால் உங்களுக்கு அங்கே போய் ஸோ ப்ராப்பர் ஒரு ஒரு எக்ஸாம் ஃபீல்டில் எக்ஸாம் எழுதலாம். ஓகே, yes, this question is based on Le-Chatelier principle. You can expect questions from based on questions related to Le-Chatelier principle. Okay guys, so you can expect questions related to Le-Chatelier principle. Do you remember what is Le-Chatelier principle? Le-Chatelier principle na enada? It's very simple. So ஒரு equilibrium attain பண்ணிருக்கு, ஒரு system attains equilibrium. So if you are changing the concentration, pressure or temperature, then what will happen? The system will rearrange. Okay, the system will rearrange and attain new equilibrium. Okay, and nullify the change. Okay, nullify the change and rearrange to new equilibrium. Okay, clear? So இதுவும் என்ன Le-Chatelier principle வச்சு வந்த ஒரு question தான். Okay, related question தான். So here you can see that in N2 plus H2 gives 2NH2, reversible reaction increases in presence, increases in pressure will favor. Okay, so here you can see the reaction is N2 plus 3H2 gives 2NH3. Okay, so Le-Chatelier principle உங்களுக்கு கிடைச்சா first you should check. Okay, pressure ஓட கேஸ்ல first you should check the reactant side la number of moles and product side la number of moles. Okay, that means simply we can say stoichiometry you can check. So here you can see 3H2 is there, so 3H2 and 1NH2. 3H2 and 1N2. So total number of moles is actually 4 in reactant side. In case of product side, it is 2. Okay, in case of product side, it is 2. Where you can see less number of moles in product side. Okay, so pressure, if you are increasing the pressure, okay, pressure increase பண்ணிட்டேன், இங்க 4 molecules இருக்கு. Okay, 4 moles இருக்கு, அதுக்கு அங்க pressure increase பண்ணும்போது number of moles ஜாஸ்தியா இருக்கும்போது it's very congested இருக்கும்ல. So if they are increasing pressure means, if you are increasing the pressure means number of moles அதிகமாகும்போது congestion ஜாஸ்தியா இருக்கு. Okay, so அப்போ என்ன, அப்போ you can see இங்க backward reaction நடக்கும். pressure increase பண்ணும்போது you can see backward reaction. Okay, reversible reaction, forward reaction, irreversible reaction, backward reaction. What will be the answer? What will be the answer? You can see forward reaction நடக்கும், இல்லனா backward reaction நடக்குமா? If we are increasing the I'm set. So correct answer is D. Okay, so you can expect this kind of question. Maybe they will give you temperature. Okay, maybe they will give you temperature, they will give you pressure, or they will give you concentration change related questions also. Okay, clear da?
Then here is the next question. What I write? So it's not backward reaction, it's forward reaction. Forward reaction தான் நடக்குது. I said backward reaction. Okay. I said backward reaction. Actually forward reaction தான் நடக்கும். இங்க 4 தான் இருக்கு, இங்க 2 தான் இருக்கு. அப்ப கம்மி ஆகணும்னா forward reaction தான் நடக்கணும். Okay. So யாரு backward reaction னு சொல்லி இருக்கு? யாரோ எல்லாரும் ன்னு போட்டிருக்கு. பூஜா, it's not D. Krish, it's not D. It is actually B. Okay. Forward reaction you can see. Okay. You can see forward reaction. Okay. Okay, you can't understand this question. Okay, I will tell you again. Okay, Kashifa, here you can see how many number of moles are there in reactant side. Reactant side la evlo number of moles irukku? Kashifa, tell me quickly. So, yeah, you guys are saying. So, I will tell you again. Okay, so here எவ்வளோ நம்பர் ஆஃப் molecules இருக்குடா? ரியாக்டன் சைடில் யூ கேன் சி 3 + 1 4. ஓகே, 3 + 1 4 உங்களுக்கு பார்க்க முடியும். இங்கே 2 molecules இருக்கு. ஸோ சப்போஸ் இன்க்ரீஸ் ப்ரெஷர் இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்ட, கைஸ் லிசன் கேர்ஃபுல்லி, ப்ரெஷர் இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்ட, reversible reaction, increase pressure will okay guys, reversible reaction, increase in pressure will favor. Okay, so guys, here you can see the main point. Okay, the hint question la irukra hint da increase in pressure. So pressure increase பண்ணும்போது எப்படி reaction நடக்கும்? Forward reaction ஆ backward reaction ஆ? மேம் நான் லேட்டா, நான் பக்கா வந்திருக்குடா. So forward reaction ஆ backward reaction ஆ? That is the question. Okay guys, so that is the question they are asking. If they increase the pressure, okay, it is a reversible reaction. If they increase the pressure, it's a reversible reaction. Okay, they mentioned here. Okay, it's a reversible reaction. If they increase the pressure, what will happen? So pressure increase பண்ணும்போது what will happen? எங்க number of moles கம்மியா இருக்கா அங்கதான் reaction நடக்கும். Okay, so அங்கதான் reactants form ஆகும், அங்கதான் product form ஆகும். Okay, so எங்க number of molecules கம்மியா இருக்கு, it's very important. If we are increasing the pressure means number of moles எங்க கம்மியா இருக்கு அங்கதான், அந்த சைடுல தான் reaction நடக்கும். இங்க பாருங்க, இங்க 4 இருக்கு, இங்க 2 இருக்கு. So இங்க number of moles எங்க கம்மியா இருக்கு? 2ல தான் number of moles கம்மியா இருக்கு. So what will happen? You can see forward reaction. Okay, so reactant react பண்ணிட்டு product ஆ மாறும். You can see forward reaction here. Okay, you can see forward reaction here. Okay, so correct answer என்னடா? B is the correct answer. Kashifa correct ஆ? Pooja correct ஆ? Aradhya correct ஆ? Sorry, Aradhana. Yes, clear. Clear da? Is it clear, Navya? Pakka ma'am. Okay. Then we are moving to next question. Here we are moving to next question. Come on, come on, come on. Yes, you are also correct. பட் இதெல்லாமே ஆக்சுவலி ரொம்ப ஈஸி கான்செப்ட். ஓகே, அது ஈஸி கான்செப்ட் தான், பட் அது தெரியணும். ஓகே, அந்த கான்செப்ட் தெரியணும், அது தெரிஞ்சா ஆக்சுவலி ரொம்ப ஈஸியா பண்ண முடியும். ஓகே, ஸோ ஜஸ்ட் அஸ்யூம் தட் இந்த ஓகே இங்கே என்ன இருக்கு, ஒரு கிளாஸில் லைக் நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸோட அவங்க ப்ரெஷர் இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டு, ஒரு 10 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்கு, அங்கே ப்ரெஷர் இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டேன். ப்ரெஷர் இன்க்ரீஸ் பண்ணும்போது என்ன, அங்கேருந்து எஸ்கேப் ஆகணும், கம்மியாக என்ன இருக்கிற இடத்துல போகணும், அப்படிதான் இருக்கும்ல. ஸோ அதுதான் சேம். தென் யூ கேன் ரைட் திஸ் ஆன்சர். Krish is saying A, Sanjana A, Preeti A, Hariharan A. No, Pooja, you're not late. Zaina is saying C.
guys, write your answer. Okay, just take a pen and paper, just எல்லாமே calculate பண்ணிட்டு உங்களோட ஆன்சர் எழுதுங்க. இல்லனா யாராச்சும் அது சொல்லிருக்கு அப்போ அதை எழுதலாம், இல்லனா இதை எழுதலாம் அப்படி நினைக்க வேண்டாம். so what is your answer? okay, what is getting? okay, so அதுதான் கரெக்ட் எழுதணும். okay, so how we can do this type of questions? how we can? yes, Navya, very good. so இந்த மாதிரி question எப்படி பண்ண முடியும்டா? so here you can see solubility of CuBr is, so solubility is given, so mole per liter at 25 degrees Celsius, and Ksp value, okay, we should calculate Ksp value. okay da, we should calculate Ksp values. Ksp values da calculate பண்ணனும். so Ksp value எப்படி calculate பண்ணும்? Ksp value we should calculate. okay, listen carefully guys, Ksp value தான் calculate பண்ணனும். just a second. Ksp value தான் calculate பண்ணனும். so I am writing this equation. the equation is CuBr. okay, CuBr ல இருந்து what you can expect? ions will form. okay, so Cu2 plus Cu2 plus இல்ல Cu plus Cu plus and Br minus. so at the initial time, listen carefully guys, at the initial time what will happen? at the initial time, okay, at time is equal to 0. here we are solubility. okay, so I'm writing solubility. we can consider solubility. so what will be the solubility of CuBr? CuBr oda solubility என்னடா? so we can assume it as S. S assume பண்ணலாம். and solubility S na இங்கேயும் S, இங்கேயும் S. Cu plus லியும் S and Br plus லியும் S. okay, Br plus லியும் S. next point எப்படி எழுதணும்? so here we know that solubility of CuBr. okay, solubility of CuBr நமக்கு தெரியும். CuBr ஓட solubility என்ன? it is actually we can consider it as 2. so it's given here. okay, S oda value is given here. so I am writing S is equal to 2 into 10 raised to minus 4. so what is Ksp here? okay da, what is Ksp? Ksp oda equation enna? Ksp oda equation enna? solubility of S and solubility of Br minus solubility of SS. so inge enna? S into S. appo S into S na ennada? that is actually S square. okay, S into S ennada? S square. doubt irundha kelunga. okay, so we can write it as here 2 into 10 raised to minus 4 square. okay, 2 square, 4 into 10 raised to minus 8 you will get. so what will be the answer? yes, correct answer is option A only. okay, option A is the correct answer guys. is that clear? எதாச்சு doubt இருக்கா? so then 100 likes achieved. then next target next target is actually 200 likes. okay, 200 likes. no doubt. yes ma'am, clear. okay, then we are moving to next question. so the next question is here. you can try this question. என்னடா? ஸோ இதை டேரெக்டாக எழுதலாம். ஸோ லாஸ்ட் கொஸ்டின் நான் எல்லாமே ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன் உங்களுக்கு தெரியறதுக்காக. ஓகே, DB, I can see lots of yeah, definitely I will explain, no worries. So first I just try, okay, just try Navya, then I will explain, no worries, I will explain. Yes, I will explain da, no worries. okay,
Can I? Oh, silly mistake. Silly mistake is actually very important. Silly mistake la தான் உங்களோட மார்க்கே போகும் நீட்டோட மார்க் எங்க போகுறதுன்னு கேட்டா ஆக்சுவலி அது silly mistakesல தான் மார்க் போகுது. Okay, we can start. So what you can see, 2SO3 gives 2SO2 plus O2. Okay, what you can write here? What you can write? This is the equation. Okay, so a vessel of 1 liter capacity containing 1 mole SO3 is heated till the state of equilibrium is attained. So guys, so at the initial time, okay, at the initial time T is equal to 0. Listen carefully. Okay, so at the initial time T is equal to 0. SO3 value ennada? SO3 value is 1. Okay, so SO3 value is 1 at the initial point. Okay, at the initial point. So what will happen? SO2 value and O2 value initial point la enna irukum? What is the value of SO2 and O2? Tell me quickly. SO2 value is 0 and O2 value is also 0. Clear? At the initial point. Okay, at the initial point I'm saying. So at the equilibrium point, so I'm writing at the equilibrium point, what will happen? I can say that here SO3 ல இருந்து 1 minus x இங்க இருந்து போயிருக்கு. Okay, 1 minus x என்னடா இங்க இருந்து போயிருக்கு. So just check stoichiometry check பண்ணணும். That is very important. You should check the stoichiometry. Here you can see it is 2. Here also it is 2. Here it is 1. Okay, here it's not 10 nada, it's 1. Okay, stoichiometry is 1. Then what will happen? You can write here also if it is 2. Okay, x இங்க இருந்து போகுது. Okay, x is இங்க 1 ல இருந்து என்ன x SO2 form ஆகுது. Okay, x SO2 form ஆகுது. So here I can write x SO2 formed. Then how many O2 formed? எவ்வளோ O2 form ஆயிருக்குடா? எவ்வளோ? Yes, எவ்வளோ O2 form ஆயிருக்குங்கிற? Can you guess? எவ்வளோ O2 form ஆயிருக்கு? 2x O2 No da, here you can see this stoichiometry is 2 here. Here also it is 2. Here it is 1. Here it is 1. I can see 0, 2x, 1x, ma'am. No, I can't see any answer. So I will repeat the question again. Okay, very good. Zaina, Aradhana. Yes, not 0.3 ada. Here you can see it is 2. Here it is 1. It's half, 2.5. So here, if it is x means here it is x by 2. Listen carefully. If it is x means here it is x by 2. Clear? I hope it's clear. So here you can see x by 2. Okay, x by 2 vandirukku. So yes, we are moving to value la. Okay, so inga at equilibrium 4 moles of SO2. Okay, here you can see 4 moles of SO2 had formed. Okay, so here you can see, so not 4, 0.6 moles. So here I am writing it is actually x means it is 0.6. Clear? எங்கேயாச்சும் doubt இருந்தா சொல்லுங்க. X is actually 0.6. Then what is x by 2? X by 2 is 0.3 because it's same அல்ல. So next here என்ன இங்க இருந்து 1 ல இருந்து இங்க 6 போயிருக்குல்ல. So here you can write it as 0.4 because 1 minus x 0.4. Clear? I thought that session started 11. Oh Bunny, you missed. So we mentioned 10 only. We mentioned 10, Bunny. So here you will get 0.4. Here you will get 0.6. Here you will get 0.3. Is it clear? So then you should write concentration. What is concentration, guys? What is concentration? Do you know what is concentration? Concentration. So given volume by given value, this value x by dissociation constant by, here you can see here the vessel capacity is 1 liter. Okay, so divided by volume is 1. So you can write 6.0
0.6 by 1, 0.3 by 1. Okay, that is actually concentration. Okay, that is actually concentration. You should find Kc value. How we will find Kc value? Kc is equal to concentration of SO2 square into concentration of O2 divided by concentration of SO3 square. Any doubt? You can directly clear. Any doubt? So we can directly substitute. Allada? We can directly substitute. So here I will write. What is the value? The value is 0.6 square into 0.3 divided by 0.4 square. Clear? Any doubt? If you have any doubt, just ask me, okay? If you have any doubt, just ask me. Option D only, ma'am. Yeah. Is it clear? Yeah, I have seen your comments. So I will try it. Okay. So maybe I will give you like a puller or something. Okay. A recorded video I will give. Okay. Then we are moving to next question. Next question is here, guys. So I hope last question is pakka clear. Then we are moving to next question. Zaina. Yeah, it is very simple question only. But you should check, okay? Here I can see B, D. Write the reason also. Chromium sulfate. What is the reason? Why chromium sulfate? Why chromium sulfate? Ada? Why chromium sulfate? Tell me, you are saying it's chromium sulfate. Alle? So what is the reason? Why chromium sulfate's boiling point is more? Write the reason. Yes, Van Hoff factor is more. Very good. So here I will tell you boiling point is directly proportional to number of ions. Okay, number of ions are Van Hoff factor here. So number of ions. So here you can see more ion in chromium sulfate. The correct answer is option D. Okay, max I factor. Very good, Van Hoff factor. Okay. So then I will give you next question. So here is the next question. I will explain. Kashifa, I will explain. Ions will easily dissociate. I can see. Come on, guys. What is the answer of this question? Come on. No answer for this question. Durga, or half an hour late. Option D, I can see option Puriyala. Option D, option A. So guys, I will tell you one thing.
It's okay, Durga, it's okay. Okay, so start பண்ணட்டுமா? So okay, so here you can see which case of number of molecules of water is maximum. So what is actually 18 milliliter of water? What is 18 milliliter of water? It's very easy da. 18 milliliter means it's actually 18 gram. Okay, 18 milliliter means 18 gram. What is 18 gram of water means? We are taking in gram, so it is equal to 1 mole. Okay, 1 mole means 6.022 into 10 raised to 23 number of molecules. Okay, so here you can see 6.022 into 10 raised to 23 23 molecules of water irukku. Here you can see 0.18 gram, so it is very less. So here also 10 raised to minus 3 moles of water, that is also very less. So here also 0.00224 liter. So when you convert this into milliliter also, it is also very small. So what will be the correct answer? Correct answer is option A. Clear? Correct answer is option A. Then we are moving to next question. So இந்த வாட்டி கொஞ்சம் ப்ராப்ளம் questions எல்லாம் எடுத்து வந்திருக்கு. Some question. How, ma'am? Please explain. Kashifa, I will tell you. So I told you now, 18 milliliter of water means that is 18 gram. Okay, 18 milliliter of water means 18 gram. So 18 gram of water means that is actually molecular mass of water. Okay, molecular mass of water. So molecular mass of water we are taking in gram means that is actually 1 mole. Okay, that is actually 1 mole, Kashifa. So 1 mole contains 6.022 into 10 raised to 10 raised to 23 molecules of water. Okay, when you consider 0.08 gram of water, it is less than 18 gram. Okay, so 10 raised to minus 3 moles of water means that is also 10 raised to minus 3 means it's very small. Okay, and when you consider 0.00224 liter means when you consider convert that to milliliter means that is also very small as compared to 18 milliliter of water. Okay, so what will be the correct answer? Answer is 1 only. So in the question enna there is equation. Do you remember that equation for energy? 13.6 into, do you know that equation? 13.6 into Z square by N square. அதுதான் equation. Okay, you can apply directly apply பண்ணலாம். Yes, so see, N is equal to, yes, very good, N is equal to 2. Okay, N is equal to 2. N is equal to 2. Z oda value என்ன? Z oda value lithium வரும்போது it is 3. Okay, doubt இருக்கா? Do you have any doubt? Do you have any doubt? Kashifa, Sanjana, Shalini? என்ன சுதன்? தெரியல மேம், ஆன்சர் தெரியலையா? இப்போ கிளியரா? ஸோ இதுக்கு ஒரு equation இருக்கு. So that equation is 13.6 into Z square by N square. Okay, so you can write. Okay, so what you will get? You will get here, it's already there, 3. Okay, no doubt, CC. Okay, then we are moving to next question. So here is the question. IUPAC name of this compound, complex compound.
Barit. Yes, minus is there, ada. Minus is there. Ayyo, minus ezhudala. Minus is there. Minus 13.6. Yes, minus 13.6 only. Yes. Let me check. So here you can see potassium is there. We are starting with potassium. So potassium, yellow, this is oxalate, okay. So yellow oxalate is there. So you can see 3 oxalates is there, okay. So the correct answer is, so trioxalato, okay, trioxalato, and next cobalt தான் இருக்கு. So oxalato, cobalt. So cobalt மட்டும்தான் இருக்குல்ல. cobalt, எவ்வளோ cobaltோட எல்லாமே 3 தான் வருது. So correct answer potassium trioxalato, cobalt 3. potassium trioxalato, cobaltate தான் வரும். So option D is the correct answer, okay. Tris வராதடா. Tris எப்போ வரும்? If you are using already ligands மேல di, tri அப்படி இருந்தா you can see tris, okay. oxalateல di வரல, இல்லைனா tri வரல. So tris, okay. Clear? Okay. Then we are moving to next question. Clear? എടാ മെറ്റൽക്ക് 8 വരും, ATE വരും. സഡൻ ആൻസർ വരുത്. മെറ്റൽക്ക് 8 വരുത്. So if it is an anionic part, yes. So everyone is saying 3 only, sp3 only. So guys, when you consider, I will explain this, okay. When you consider boron atom, so boron atom actually diborane na enna. So BH3 2BH3 combine பண்ணது, okay. 2BH3 combine பண்ணது தான் diborane இல்ல. So here you can see sp3 hybridized of 4 hybrid orbitals இருக்கு, okay. So I will use different color. So 4 hybrid orbitals இருக்கு. 3 have 1 each electron, okay. 1 electron each. So அந்த 3 orbitalல 1 electron இருக்கு. And while fourth is empty. Fourth எப்படிடா? Fourth empty தான். 2 orbitals of each form sigma bond with the hydrogen atom, while one of the remaining hybrid orbital filled with the 1s orbital and hydrogen, and one hybrid orbital of the other B atom overlap to form 3-centered 2-electron bond, okay. We know that it is 3-centered 2-electron bond. So there exists 2 such type of 3-centered bonds, okay. 3-centered 2-electron bond. So இதெல்லாமே கிளாஸ்ல ப்ராப்பரா சொல்லி இருக்கு, டைம் எடுத்து சொல்லி இருக்கு B block elementsல, okay. Then we are moving to next question. So here is the question. Okay. 9 days left. So what is day today? 24th. Diborane is reacting with the water. What will be the product?
Easy, ma'am. Easy, ma'am. What will be the product, da? H3, PO3 plus, you will get one more product. You will get hydrogen. Okay, you will get hydrogen. So, what will be the correct answer? What will be the correct answer, da? Correct answer is boric acid and hydrogen. Okay. B. Who said B? Boric acid and O2. No, boric acid and hydrogen, ada. Not oxygen. Hydrogen is the product. Yes. Boric acid and hydrogen. Okay. Clear. Boric acid and hydrogen. Ayyo, Navya. Yes, yes. So, byproduct is also very important. Here you can see hydrogen and oxygen வந்திருக்கு. So, what you will write? இப்போ B எழுதுனா கிடைச்சிருக்கு ஒரு -5. கிடைச்சிருக்கு ஒரு -5. Okay. So, you can expect this type of question. Okay. So, அவங்க reactant தரும் and you should write the product. Okay. Product ஓட options தரும். You should write the product. This type of question you can expect. Okay. எடா phosphorusம் இருக்கும். phosphorusம் இருக்கும். Okay. Sure. I'm writing P. H3BO3. Okay, BO3 I said. Okay, yeah, here is the next question. H3. வாய்ஸ் கேட்கலையாடா? வாய்ஸ் கேட்கலையா? என்ன ஆயிடுச்சு? சீரியஸ்லி வாய்ஸ் கேட்கலையாடா? சீரியஸ்லி வீக் மேம். ரொம்ப வீக்கா இருக்கா நீங்க? லோவா கேக்குதாடா? ஓகே ஓகே, சவுண்ட்ல சொல்றேன். No, no, I'm okay only. Come on, tell me what is the answer, ada? Sound low, ma'am. Again sound low, yada? Yeah, I will explain this. Yeah, definitely I will explain this. So, numerical வரும்போது உங்களுக்கு பிரச்சனை இல்ல. We can practice numericals more, then. Okay, we can check. PCl3, PCl5, PCl3 and Cl2 are at equilibrium. Okay, 500 Kelvin closed container and their concentrations are, okay, Kc value. It's very simple, ada. You should find Kc value. How we will find Kc value from this equation? You can see this equation, ada. So, concentration of PCl3 into concentration of Cl2 divided by concentration of PCl5. Okay. Is it clear? Then I am writing Kc is equal to, you can write the concentration, they gave the concentration PCl5 they are given, that is 0.8 0.8 into 10 raised to minus 3. What is the value of PCl3? PCl3, it is 1 by 2 into 10 raised to minus 3. And what is Cl2? What is the value of Cl2? Cl2 is 1.2 into 10 raised to minus 3. So what will be the answer, ada? What will be the answer? You can write the answer.
you will get 1.8. 1.8 10 raised to minus 3. 1.8 10 raised to minus 3 mole liter inverse. Correct answer is 3. Correct answer is C. Please louder பேசுங்க lower கேக்குது. Okay. Am I audible da? Havriya? Sleepy? You are saying sleepy. Okay. So is it clear? So we should calculate equilibrium constant. Okay. Equilibrium constant calculate பண்ணனும். எப்படி equilibrium constant? They already given the equation. Okay. அவங்க already equation தந்திருக்கு. So you can write concentration of PCl3 into concentration of Cl2 divided by concentration of PCl5. So எல்லா concentration அங்க தந்திருக்குல்ல. So அதை directா substitute பண்ணா you will get the answer. Clear? Guys, I just want to add one more thing. Nernst equation is very important in this chapter. Okay, Nernst equation is very important. Okay, Nernst equation ரொம்ப important தான் equilibriumல. Okay, so this is very important. Nernst equation. Okay, electrochemistry I am saying equilibrium. Electrochemistry da. So I will give you next question. You can write the answer. You can write the answer. Come on, what is the answer for this question? Most stable carbanion is, which one is most stable carbanion? Carbanion oda case mattum da avanga kettirukku. Most stable carbanion. So carbanion oda stability கேக்கும்போது like கொஞ்சம் rules இருக்குல்ல. First rule, do you remember the first rule? Electronegativity, S character. You can expect, definitely you can expect the stability of carbocation, stability of carbanion, stability of carbon free radical. So இதில இருந்து definite ஒரு question வர்றதுக்கு chances ஜாஸ்தியா இருக்கு. Okay, stability of carbocation, stability of carbanion, stability of carbon free radical. Okay, so this is very important. Okay, this is very important. So நம்மளோட first rule என்னடா, carbocation ஓட stability பார்க்கும்போது electronegativity increases, or electronegativity, stability of, I will write here, stability of carbanion directly proportional to electronegativity. So we know that electronegativity is directly proportional to S character. Okay, electronegativity is directly proportional to S character. So here S character idu enada, Sp, because triple bond is there, Sp. Okay, S character is 50%. So here correct answer is option A. Okay, option A is the correct answer. Clear? Kashifa and Krish, Preeti, Sleepy and Sudan, Zaina. Stability increases, high electronegativity, stability of carbanion. Okay, stability of carbanion increases. Okay, or directly proportional to electronegativity. So electronegativity சொல்லும்போது electronegativity directly proportional to S character. Do you remember S character? இது எல்லாமே GOCல ப்ராப்பரா சொல்லி கொடுத்திருக்கு. So electronegativity is directly proportional to S character. Okay, is it clear guys? Is it clear? எதாச்சும் doubt இருக்கா? எங்கேயாச்சும் doubt இருக்கா? So S character is more in triple bond, that is Sp, 50% S character is there. So that's why A is more stable. Is it clear? Do you have any doubt? Any doubt? No doubt. Clear? Okay. Then here also, yeah. Next question. Magnetic moment is 2 point. Navya எனக்கு ஒரு இது அனுப்பி இருக்கு இன்ஸ்டாகிராம்ல. So Navya, I do remember that. அந்த ஷீட் இருக்குல்ல, ஒரு ஸ்டிக்கர் இல்ல, ஒரு ஷீட். Magnetic moment 2.84. Bohr magneton is given by எந்த எலிமெண்ட்ல என்ன 2.84 magneton, Bohr magneton இருக்கும் magnetic moment.
Come on. D. Yes. Sanjana, how 3 da? Ma'am, C for CSK. But C is not the answer, ada. Just fun. Just fun, bro. So, correct answer is Ni2 plus. Okay. So, அதை explain பண்ணணுமா? Explain பண்ணணுமா? Good morning, Grishma. Yes, I will explain. Okay. So, what is the atomic number of Ni? What is the atomic number of Ni, ada? Come on, Kyuka. D and F block elements. It is 28. Yaru sollala. It is 28. Okay. So we can write here it is actually 2 plus. Okay. Ni2 plus is there. Okay. Ni2 plus means I will write. Ni2 plus means here you can see 26 electrons are there. Okay. 26 electrons are there. So you can write. எப்படி எழுதணும்? D ல எவ்வளோ electrons இருக்கும்டா? D ல எவ்வளோ electrons இருக்கும்? You can see D ல எவ்வளோ electrons இருக்கு? 1, 2, 3. D ல 6 electrons are there. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So N is equal to what is N? N means there is in a magnetic moment calculate பண்றதுக்கு ஒரு equation இருக்கு. Nu is equal to என்ன root of n into n plus 2. Okay, n into n plus 2. So what is the value of n? N is actually number of unpaired electron. Okay, number of unpaired electron. Number of unpaired electron. So n is equal to root of 2 into 2 plus 2. So what will be the answer? Root of, so I will write 2, 2, 4, 4 and 8. No. Yes. You will get root 8. Root 8 வரும்போது, so you will get around என்ன 2 point something கிடைக்கும்ல. So 2 point something. So 2 point something value இங்க இருக்கு. Clear? இங்கே இருக்கு atomic number எல்லாம். யாரும் சொல்லல. Okay? Clear? Then we are moving to next question. So here is the next question. Which of the following set of atomic number representative element? Guys, what is representative element? Tell me quickly in the chat box. What is representative element? Kashifa, I will check. Okay, Kashifa, I will check. SN, yes, SN P block elements are main group elements or representative element. So which of the following set of atomic number is actually representative elements? SN P block elements are representative elements. Very good. So 2025 la in the same related question representative element vechittu oru question vandirukku 2025 la. Okay, same representative element, but avanga ketadu like they given like subshell electronic configuration. Okay, they given subshell electronic configuration.
Mm. You can write the answer. Let me check the last answer, okay? ஆடா கரெக்ட் தான் நான் எழுதியிருக்கு லாஸ்ட் கொஸ்டின்ல. என்ன டவுட் இருக்கு? லாஸ்ட் கொஸ்டின் கரெக்ட் தானே? 4 ஆக்சுவலி 4ன்னு போட்டிருக்கு. ஆக்சுவலி அது 3. இங்கே எஸ் 4 தான் போட்டிருக்கு. ஸோ அது 5 போடணும். எஸ் 1 பை மிஸ்டேக். 1 2 1 2 3 4 5. ஓகே யா கரெக்ட். அது 1 ஷெல் கம்மியாயிடுச்சு, அவ்வளோதான். 8 electrons 1 2 3 4 5 6 7. 3D 8. ஓகே கிளியர். ஒரு ஷெல்லு கம்மியாயிடுச்சு லாஸ்ட் போடும்போது. எஸ் அவ்வளோதான். What will be the answer? Yeah, I will teach chemical bonding also da. So yes, now correct ma'am. Yeah, ஒரு ஷெல் கம்மியாயிடுச்சு. Orbit, okay. So yeah, what will be the correct answer da? Correct answer na last question பார்க்கும்போது D. You guys are saying D. Let me check, okay. So here atomic number எழுதி இருக்கு. First நீங்க என்ன பண்ணணும்? You should write the electronic configuration. So electronic configuration எழுதும்போது you will get to know, okay. இது P ல வருதா, S ல வருதா, D ல வருதான்னு. So what will be the correct answer? Correct answer is A, D, okay. Why can't be? So இதோட electronic configuration எழுதி பாருடா. Okay, electronic configuration எழுதி பாரு. Madhura. So then we are moving to next question, guys. We are moving to next question. So here is the next question. It's okay, Madhura. Chacha, answer. For a reaction between A and B, order with respect to A is 2 and B is 3. The concentration of both A and B are doubled. The rate will increase by the factor of, okay. Rate they are asking, okay. Rate they are asking, okay. See how ma'am answer I will tell you, okay. So what they are asking rate, okay. They are asking the rate.
So இங்க என்ன இருக்கு reaction ஒரு reaction இருக்கு. So the reaction is between A and B. The order with respect to A ஓட order, A respect பண்ணிட்டு order பார்க்கும்போது the order is 2. B respect பண்ணிட்டு order பார்க்கும்போது the order is 3. Okay, the concentration of A and B double பண்ணிட்டேன். Okay, A and B ஓட concentration we are increasing double பண்ணிட்டேன். The rate, அப்போ rate எப்படி double it's like rate க்கு என்ன change வரும் அதுதான் கேட்டிருக்கு. So here I can see lots of C. Can you tell me the reason why? So here I'm writing the rate 1. Okay, rate 1. So rate 1 என்னடா? It's very simple. So K is equal to with A ஓட respectல எழுதும்போது A square and B என்னடா? B is actually B raised to 3. Okay, B raised to 3. So rate 2. Okay, rate 2 I am writing. So rate 2 எழுதும்போது what is happening? So rate 2 is also actually என்ன பண்ணிட்ட we are doubling. Okay, we are doubling. So double பண்ணும்போது K is equal to 2A. 2A ன்னு இருக்கிறது என்ன A square வரும். So B ஓடது B யும் என்ன double பண்ணிட்டு. Okay, we are actually doubling. Okay, double பண்ணும்போது yes I can see double பண்ணும்போது actually you can write 2b cube. Okay, 2b cube. Then we can write a rate 3. Okay, rate 3. So what is rate 3 எடா? Rate 3 என்ன வரும்? So rate 3 வரும்போது it's very simple. So என்ன 3 square பண்ணும்போது you will get 2 ஓட square and 2 ஓட cube. அது add பண்ணணும். add பண்ணி out like வெளியே எடுக்கும்போது so you can write 32A square and B cube. Okay, B cube. Okay, clear. So what will be the answer? Answer will be 32. Okay, answer will be 32. Clear. If tripled means you can write divided 3. Okay, you can write here 3. Okay, I will use this. You can write here 3. So 3 ஓட square and 3 ஓட cube add பண்ணிட்டு multiply பண்ணும்போது you will get the value. Clear? Clear? Any doubt? So this is actually rate 1. Okay, this is actually rate 1. If they ask the relation, rate 3 is equal to 30 to rate 1. Okay, here K is there. Okay, K is there. I hope it's clear. Is it clear, guys? Any doubt? Is it clear, guys? Ma'am, nowadays I am improving my chemistry. Thank you. Okay. Okay, clear. Okay, da. We are moving to next question. Yes, you can expect one question from IUPSC naming. Da. You can expect, easy peasy chemistry. Yeah, you can expect, definitely you can expect one question from IUPSC naming. Okay, so IUPSC naming la irundhu definitely one question irukum. Ennada inda compound oda IUPSC naming name? She is running. Okay, so let me check IUPSC naming. So first you should identify the functional group and all. So here you can see methyl group is there, where you can see methyl group. This is first carbon and this is second carbon, third carbon, fourth carbon, fifth carbon. So inga irundhu number panni paakano. So inga irundhu number பண்ணும்போது you can see first carbonல Cl இருக்கு, O இருக்கு. So functional group க்கு least number வரணும். Okay, we know that. Okay, functional group should contain least number. Okay, so main chainல. So
இங்க இருந்து தான் நேம் லைக் நம்பர் பண்ணணும். ஸோ 1 2 3 4 5 ஓகே 5 வரைக்கும் இருக்கு. ஸோ 5. ஸோ நம்மளோட மெயின் வேர்ட் ரூட் இஸ் ஆக்சுவலி மெத்தட் ப்ரோபோபியூட் பென்ட். ஸோ பென்ட். ஸோ இதில் எவ்வளோ பிரான்ச்சஸ் இருக்கு? யூ கேன் சி ஒன் பிரான்ச் ஹியர், யூ கேன் சி ஒன் மித்தாயில் ஹியர். அப்போ 2 and 3ல மித்தாயில் குரூப் இஸ் தேர். ஓகே, யூ கேன் ரைட் 2 3 dimethyl. ஸோ அதுக்கப்புறம் you can write word root. What is word method propobute pend? So you can write a pendyl. So we know that C double bond O is there. Okay, pentanoil. Okay, noil. Okay, pentanoil chloride. Okay, oil group. Yes, very good. Oil, pentanoil chloride. Very good. Then you can maximum questions பண்ணுங்க. ஓகே, questions லைக் உங்களுக்கு பார்க்கும்போதே லைக் நேமிங் எல்லாமே லைக் ஈஸியாக ஒரு 4 மார்க் நேமிங்ல இருந்து கன்ஃபார்மாக கிடைக்கும். ஓகே, ஸோ பிகாஸ் நேமிங் எல்லாம் ரொம்ப ஈஸி. ஓகே, ஸோ அது ஜஸ்ட் அது பார்த்து ஜஸ்ட் கரெக்டாக இல்லையான்னு ஜஸ்ட் என்னை மேட்ச் பண்ணால் அது மட்டும் போதும். ஓகே, ஸோ ஜஸ்ட் மேட்ச் பண்ணால் மட்டும் போதும். அப்போ இதுலேயே ஒன்றும் மார்க்கு என்ன மிஸ் பண்ணக்கூடாது. ஓகே, மார்க்கு நேமிங்லேயே ஒன்றும் மிஸ் பண்ணக்கூடாது. திஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே, yes, 15 questions done. Okay da. So tell me your mock test mark till இது வரைக்கும் கெமிஸ்ட்ரியில எவ்வளோ மார்க் கிடைச்சிருக்குடா? 15 questionல எவ்வளோ question கரெக்டாக வந்திருக்கு? உங்களுக்கு கரெக்டாக எவ்வளோ questions வந்திருக்கு? That is the point. Okay, ma'am, it's come under freedom oil group. Oda, what is that? Freedom oil group. Am I correct? 9 correct. 13 11. Gopika ma'am is here, guys. Strict ma'am. Josh is low ma'am. So 12 correct, 13 correct. I can see 12 12 12. So எந்த question wrong-ஆ வந்திருக்குடா? எந்த question wrong-ஆ வந்திருக்கு? It means cooking oil ma'am. Oh. Okay, 9 questions. எந்த question wrong-ஆ வந்திருக்கு? எந்த question wrong-ஆ வந்திருக்கு? Numericals wrong-ஆ வந்திருக்கும்ல? Numericals wrong-ஆ வந்திருக்கும்ல? Yes. Next question is here. Two wrong. Okay, two wrong. Okay, so two wrong question. எதுலடா numericals? Josh is equal to energy. Sadly, no numericals தான். எனக்கு கரெக்டாக வந்துடுச்சு. ஓகே, numericals sadly no. ஓகே, நைஸ். நோ பிரேக்ஃபாஸ்ட் மேம். வை? போய் சாப்பிடணும்ல. ஸோ நீங்கள் வீட்டில் தான் இருக்குல்ல. ஸோ என்ன சாப்பிடல? Okay, so tell me what is the correct answer, Ada? The most suitable reagent for this conversion. So this type of question also you can expect. They will give this type of reaction. Okay, they will give the reaction and they will ask reagents. Okay, maybe they will give you product and reagent and they will ask reactant. Okay, they will ask reactant, or maybe they will give you reactant and product. They will ask reagent, or maybe they will give you reactant and reagent and they will ask product. Okay, so you can expect 3 different type of questions from reactions. Okay, yes, the reagent I know. Zinc HCl. Okay, ZnHCl. So da, the correct answer is quinoline. Okay, quinoline. Already சொல்லிருக்கு quinoline என்னடா ஒரு poisonous தான். Okay, poisonous. It's a poisonous compound. So hydrogen and palladium and carbon. So inga we need, okay guys, we need enna we need double bond. Okay, triple bond. One bond மட்டும்தான் break பண்ணணும். So அதுக்காக we should take a perfect, okay, perfect என்ன தேவை? ஒரு reagent தேவை. Double bondல இருந்து one bond தான் break பண்ணணும்ல. So அப்போ ஒரு perfect ஆன reagent தேவை. So here இது break பண்ணும்போது என்ன நடக்கும்டா? H. Okay, so quinone.
Okay, quinoline. Okay, quinoline is very important and it's poisonous also. Okay. Hydrolysis la double bond full break agunda, especially H plus use panralla, so you can see single bond, so we need double bond. Okay, double bond with the cis is very important. Okay, cis venuna you should use quinoline. Okay, you should use quinoline. Okay, cis is also very important guys, cis is also very important. Okay, cis na ennada same side la hydrogen varanum. Okay, same side la hydrogen varanum, that is cis. Okay, cis um trans irukalla cis, so cis is very important. So here is the next question da, you can do. Can you please make live class GOC quest? എടാ GOC എല്ലാം ഓൾറെഡി ലൈവ് കൊടുത്തിരിക്കല്ലേ, ഓൾറെഡി ഐ ഗിവൻ ലൈവ് ക്ലാസ് GOCയിലെ. எல்லாரும் ஸோ உங்களுக்கு இது மாதிரி மேட்ச் த ஃபாலோயிங் இல்லைன்னா காலம் ஏ காலம் பி கொடுத்துட்டு மேட்ச், அது ஆக்சுவலி மேட்ச் த ஃபாலோயிங் கொஸ்டின் ஒன்லி. ஸோ மேட்ச் த ஃபாலோயிங் கொஸ்டின் வந்தால் அது ஒரு என்ன ஒரு ப்ளஸ் பாயிண்டாக எடுத்துக்கோங்க. ஓகே, ஸோ பிகாஸ் அதில் ஈஸியாக மேட்ச் பண்ணிட்டு அட்லீஸ்ட் ஏதாச்சும் ஒரு டூ எல்லாமே மேட்ச் பண்ணாலே உங்களுக்கு ஆன்சர் அதிலிருந்து கிடைக்கும். ஓகே, ஸோ எஸ், ஸோ யூ கைஸ் ஆர் சேயிங் ஏ. லெட் மீ செக் ஏ. Cobalt. Cobalt ஓடது என்னடா CO3 plus. Okay, A is actually 4. Okay, so இதுல டவுட் இருக்கா அனன்யா? ஸோ இதில் டவுட் இருக்காடா, இதில் ஏதாச்சும் டவுட் இருக்கா? இல்லைனா எகெயின் ரிப்பீட் பண்ணலாம், இல்லைனா இட் இஸ் ஓகே, வி கேன் மூவ் டு நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின். Daily mock test நம்பிக்கை watch. Okay, clear இல்ல, no doubts. Okay, correct answer is A only, so here also. Then we are moving to next question. Yeah, organometallic compound. Organometallic, I think நான் இது எல்லாமே 12th இருந்தே கேக்குது. organometallic compound. Okay, so organometallic compound. Okay, who's organometallic compound? Yes, very good. Yes, Grignard reagent is organometallic compound. Okay, organometallic compound, RMGX. Okay, RMGX is actually organometallic compound. Okay, RMGX, Grignard reagent is a organometallic compound. Yes, then we are moving to next question. Explanation irukku. So here is the next question. In the replacement reaction, so you can see this reaction. So the reaction will be most favorable if M happens to D. I can see DAC. Kashifa, are you here? C, RB. So why it is C? Why it is C? Do you know the reason? It's haloalkanes and haloarenes la irundhu vanda oru question da idu. So you know the reason? Yes. Not D, ma'am. Sorry, C. Okay, what is the reason? Can you tell me the reason? A, B or A? A. Can you tell me the reason? Low lattice energy. Okay, so here you can see. Okay, here you can see. இங்க இருந்து என்ன போகும்? இங்க இருந்து
this will go. Okay, chlorine inga irundhu pogum. So here you can see it's a SN1 reaction. Okay, it's a SN1 reaction. Okay, so Frinkelston reaction, Schwarz reaction, என்ன names இருக்கு? Frinkelston reaction, Schwarz reaction எல்லாமே. So tertiary halide show SN1 reaction. Okay, SN1 mechanism தான் tertiary halides க்கு இருக்கும். So already இது ஒரு 100 times சொல்லி இருக்கு. So tertiary halide. So அதுக்கு என்ன இருக்கும்? SN1 reaction இருக்கும். Okay. So in the given reaction, negative ion will attack carbocation. So negative ion என்னடா carbocation attack பண்ணும். Okay, so thus greater the tendency of ionization. That means ionic character greater இருக்கணும். Okay, ionic character எப்படி இருக்கணும்டா greater இருக்கணும். So fluorine கூட, okay, fluorine கூட யாரு வந்தா rubidium வந்தா. rubidium என்ன alkali metals. Okay, alkali metals and large. Okay, it's a alkali metals and large. So the most ionic bond என்ன RBF தான். So in the given example, the most favorable reaction will be RBF. Here it is SN1 mechanism follow பண்றதுனால. So here I can see lots of named reaction. Frinkelston reaction. எவ்வளோ ரியாக்ஷன் வந்திருக்கு இல்லடா ஸ்வாட்ஸ் இல்லடா. அப்படி சொல்ல முடியாது. we can say it is SN1 reaction mechanism பேஸ்ல தான் சொல்ல முடியும். okay, named reaction பேஸ்ல சொல்ல முடியாது. okay, we should check SN1 reaction. so size bigger size ஆயிருக்குல்ல, so அதனால. Here is the next question. Maybe converted into amine. Okay, I will explain. Comic. So 200 likes ஆயிடுச்சா? 200 likes. 157 தான் இருக்கு. 200 likes. A. So yes, it's very easy question ada. A only. So Hofmann reaction. Okay, Hofmann bromamide. Okay, Hofmann bromamide. அதோட full name Hofmann bromamide தான். Okay, so amine may be converted into amine. So reaction that is Hofmann bromamide. Okay. என்னடா கேக்கல. So we are moving to next question. Guys, are you ready for the next question? Guys, are you ready for the next question? Here is the question. So a non-essential amino acid. Biology na ellaru ipo answer sollula. Yeah, 40k celebration. yeah, 40k celebration. Okay. என்னடா புரியல எனக்கு. டி அதுக்கு எல்லாருக்கும் ஆன்சர் இருக்கா? டியா நான் எசென்ஷியல் அமினோ ஆசிட் என்னடா? நான் எசென்ஷியல் அமினோ ஆசிட் எஸ் இட் இஸ் alanine. Okay, alanine. Okay, so என்னன்னு எனக்கு புரியல. Okay, then we are moving to next. Fructose reduces tolerance reagent due to, yes guys, it's very important. So
normally fructose, okay, fructose reduces Tollens reagent, okay. So why எதனால fructose reduces Tollens reagent? Come on, answer இல்லையா? Tollens reagent reduce பண்ணனும்னா என்ன தேவை? Tollens reagent reduce பண்ணனும்னா என்ன தேவை? Okay, aldehyde வேணும் மேம், aldehyde வேணும். Okay, aldehyde வேணும். Yes, so அதுக்கு முன்னாடி I will tell you the reason, okay. So இங்க alkaline conditionல என்ன reagent under alkaline conditionல reagent வைக்கும்போது fructose என்ன ஆகும்? It will convert it into mixture of glucose and mannose, okay. mannose-உம் glucose-உம் convert ஆகும். ஸோ ரெண்டுலேயுமே என்ன கண்டெயின் பண்ணது? CHO இருக்கு, ஓகே. ரெண்டுலேயுமே என்ன இருக்குடா? CHO இருக்கு. ஸோ CHO group, hence it will obviously என்ன Tollens reagent mirror test, like silver mirror test தானே. ஸோ silver mirror ஃபார்ம் ஆகும். ஸோ எங்கடா? You can see in fructose. So enolization of fructose followed by conversion to aldehyde by base, okay. base oda presence la, okay. alkali oda presence la, okay. This is very important, okay. This is our last question. So tell me evlo mark ungalku kadichirukku? So tell me evlo mark kadichirukku? evlo mark kadichirukkuda? எவ்வளோ மார்க் கிடைச்சிருக்கு? கமான் கியூக்கா சொல்லுங்க, உங்களோட மார்க் என்ன மேம்? ஃப்ரக்டோஸ்ல சி டபுள் பாண்ட் ஓ வருது இல்லடா, ஃப்ரக்டோஸ் இல்லடா. ஃப்ரக்டோஸ் டைரக்டா என்ன பேஸ் கூட ரியாக்ட் பண்ணணும், பேஸ் கூட ரியாக்ட் பண்ணி அங்க இருந்து தான் கிடைக்கும், ஓகே. இப்ப டான்ஸ் ஆடணுமா? டான்ஸ் ஆடுற மூடில் தான், ரொம்ப மூடு இருக்கு. இப்பதான் வந்திருக்கு, டான்ஸ் ஆடணும். 22ல 18, 19, 14, 16, 18, சுதன் 18, சுதன் லாஸ்ட் தானே வந்தது, சுதன் லாஸ்ட் தானே வந்தது. 14, 19, கிரிஷ், வெரி குட் கிரிஷ், very good. So yes, next Gopika ma'am will join, okay. So idukapram Gopika ma'am join pannu, just a second. Okay ഞാൻ ഇത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യട്ടെ, ഓക്കെ. Hello, Vasingla. Welcome all of you to Neet Tamil Nadu. என்ன மேம் இவ்வளோ க்ளோ இருக்கு இன்னைக்கு ஃபேஸ்ல? Yes. Can you see me? மேம் நீங்க வந்து blush பண்ணிட்டே இருக்க மேம். Your face is glowing. Why? Because we hit 40k subscribers. So Gana, இன்னைக்கு வந்து super happy இருக்கடா, because when I started this channel, I always tell you, when I saw the channel at 0, I didn't have any idea நம்ம என்ன டெஸ்டினேஷன், என்ன செட் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வராங்க சேனல்ல, அக்செப்ட் பண்ணுவாங்களா, இல்லைன்னா ஓ இந்த டீச்சர் வந்து ஓகேயா இருக்கு, ஸோ அதனால வில் தே அக்செப்ட் மீ, இந்த மாதிரி 100 தாட்ஸ் இருந்துச்சு அந்த டைம்ல.
I didn't have any idea. So இன்னைக்கு வந்து I have 40,000 GMAs with me. And அதனால தான் இந்த glow இருக்கு. You can see my face is shining. Okay. Because of that. Okay. Clear? Yes. So thank you so much. Okay, thank you so much for supporting. Thank you so much for being here. Thank you so much for everything that you guys have done. Ungaloda contribution vande, it is not small. Even though I keep calling you kanjus, even though I keep scolding you people, even though I call you monkeys, neenga vande oru family madri irukka. If I think morning after waking up, my first thing that I do is I check my YouTube, I check my comments, I check my GMAs with a story on Instagram. So you people have become my extended family. So thank you so much. Thank you so much. எவ்வளோ தேங்க்ஸ் சொன்னாலும் கம்மியாக தான் இருக்கும். ஓகே, கிளியரா? பாட்டி இல்லையதா புஷ்பா? பாட்டி இருக்கும், கண்டிப்பா பாட்டி இருக்கும். ஓகே, செட்டாடா? ஓகே, எல்லாருக்குமே ஒரு கொஞ்சம் பிரேக் வேணும். பிகாஸ் ஐ நோ யூ ஜஸ்ட் ஃபினிஷ் கெமிஸ்ட்ரி இஸ் இன்டென்ஸ் கொஸ்டின் ப்ராக்டிஸ். நவ் பயாலஜி ஆல்சோ இஸ் கோயிங் டு பி லிட்டில் இன்டென்ஸ். ஸோ அதனால ஐ கிவ் யூ அ பிரேக். ஓகே, எஸ், தேங்க் become 50K soon. Okay, another long journey da. Okay, இன்னும் நம்ம ஒரு 10,000 subscribers add பண்ணோம். That is also a very big number. So let's see what happens. Okay, if it is meant for me, it will always come to me. Correct. So yes guys, quickly smash the like button, and those who are joined today also, welcome you all to the channel da kana. So this is your We Need Tamil Nadu, and this is your Gopika ma'am. Okay, yes. Okay. ஓகே, கிளியராடா? ஸோ ஐ கிவ் யூ அ பிரேக் இப்போ. ஓகே, பிரேக்குக்கு அப்புறம் நமக்கு வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். பயாலஜி ஆல்சோ சம் சைக், நம்ம சயின்டிஸ்ட் பேஸ்ட் கொஸ்டின், நம்பர் பேஸ்ட் கொஸ்டின் ரொம்ப அதிகமா இருக்கு. பிகாஸ் நீங்க வந்து ப்ரெடிக்டட் சீரீஸ்ல ஐ நோ தட் யூ வில் பி லைக் ஓகே மேம் இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம். ஆனாலும் ஐ ஹவ் செட் த கொஸ்டின்ஸ் இன் சச் வே விச் இஸ் நாட் வெரி காமன் கொஸ்டின். ஓகே, நம்ம யூஸ்வல் பிவைக்யூ ப்ராக்டிஸ்ல நம்ம மிஸ் பண்ற கொஸ்டின்ஸ் எல்லாமே இந்த ப்ரெடிக்டட் சீரீஸ்ல இருக்கு. அதே மாதிரி நான் நாளைக்கு 11th கம்ப்ளீட் கான்செப்ட் பிளஸ் கொஸ்டின், 12th கம்ப்ளீட் கான்செப்ட் பிளஸ் கொஸ்டின் இருக்கு. ஸோ மிஸ் பண்ணாம நாளையோட செஷன் அட்டென்ட் பண்ண. Long marathon it will be, but trust me that one marathon will give you so much of information, so much of boosting will be there. So நீங்க வந்து கவலைப்படவே வேணாம். Okay, clear? So those who have joined today also mark the attendance and smash the like button. Okay, so yes, so Gana, I'll give you a break. 10 minutes break is fine, right? Okay, set that 10 minutes break. Okay, my health is good. Thank you. Okay, yes, thank you. Okay, take a break and come back. Okay.
Start பண்ணலாமாடா? Ready? Yes, yes, yes. Let's go, let's go. Okay, so focused இருக்கா? Yes, yes, 1 second. Okay, focused எல்லாமே ஓகேவா? எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸுமே திரும்பி ஜாயின் பண்ணியிருக்காங்க? Yes, ready? Okay. By seeing me only, you'll get energy. Even me. Okay, the first question on the screen for all my students. Okay. Rudolf Virchow contributed which important idea to complete the cell theory? Okay, to complete the cell theory. Cell have nuclei. All cell arises from pre-existing cell. Cell wall is unique to plant cell. Cells contain plasma membrane. Rudolf Virchow would contribution to cell theory enna irundhuchu? Okay, yes, go on, all of you mark your attendance. Energy, come on, predictor series, let's go, let's go. என்ன மேம் கிரிக்கெட்டோட இது சொல்ற மாதிரி ரெஃபரி சொல்ற மாதிரி perfect perfect என்னோட ஆன்சர் all cells arises from pre-existing cells. அஸ்வதி மேம் ஓட பாயிண்ட்ஸ் எவ்வளோ? அஸ்வதி மேம்ஸ் ஓட பாயிண்ட் எவ்வளோ? this is one question. How many questions have Ashwati ma'am done? What's your points? Perfect, perfect, perfect. Very nice, very nice. Okay, yes, next question da. How many pollen mother cells are required for the following? Okay, formation of 8 gametes. Okay, formation of 8 pollen grains, formation of 8 microspores. Super ana question, correct calculate panna. Super ana question, correct calculate panna. Okay va? Okay, okay, you guys were not there in Ashwati ma'am's class because you had batch class. Okay, okay, got it. Got it. Let's go from one only. From 1 points. Okay, think panada ida. Answer panna. All of you think and answer. Take your time and answer. No problem. No problem. How many pollen mother cells are required for the formation of 8 gametes? How many PMC? PMC, how many should be there to form 8 gametes? Those who did not understand in the question, ma'am, please explain, ma'am. Please raise your hands. Don't know, ma'am. Okay, very good. I like your honesty. Please explain again, ma'am. Okay, done. Explain, panna. Okay, I will explain it. Okay, those who did not understand, those students who are stuck somewhere, let me explain it. Okay, so gana namakku idu first question வந்து break down பண்ணலாம். Okay, so என்ன கேட்டிருக்காங்க, எவ்வளவு pollen grains வந்து required இருக்கு 8 gametes ஓட formationக்காக. So PMC கனா ஒரே ஒரு PMC 4 microspores form பண்ணலாம். கரெக்ட்டா? இந்த 4 microsporesக்கு 4 pollen grains form பண்ணலாமா? ha ma'am. இந்த 4 pollen grainsக்கு 8 gametes form பண்ண முடியுமா? because ஒரு pollen grainக்கு 2 gametes. Okay, 2 gametes they can form. So அதனால 4 pollen grains can form how many gametes? All of you tell me in the chat box. 8 gametes. Okay, 8 gametes form பண்ணலாம். So நம்ம first question ஓட ஆன்சர் இங்கே இருக்குன்னா எவ்வளோ PMC நமக்கு தேவையா இருக்கு 8 gametes ஓட ஃபார்மேஷனுக்கு ஒரே ஒரு PMC மட்டும் தேவையா இருக்கு. why ma'am? because ஒரு PMCக்கு 4 microspores ஃபார்ம் பண்ண முடியும்னா அந்த 4 microspores 4 pollen grains ஃபார்ம் பண்ண முடியுமா? ஒரு pollen grainக்கு மேக்ஸிமம் எவ்வளோ gametes ரிலீஸ் பண்ண முடியும்? 2 gametes. 3 cell stageல 2 gametes. கரெக்டா? clear? so அதனால 4 pollen grainsக்கு 8 gametes ரிலீஸ் பண்ண முடியும். correct? understood all of you? Understood all of you? So first one oda answer enna? To form 8 gametes, I just need 1 PMC. If you understood, put fire emojis in the chat box. Okay, next question. Formation of 8 pollen grains. இப்போ ஒரே ஒரு PMC க்கு 4 pollen grains form பண்ண முடியும்னா நம்ம வந்து 2 PMC எடுத்தா we will get 8 microspores. 8 microspores will give me 8 pollen grains. So அதனால my answer will be 2 PMCs. Okay, 2 PMCs. Correct? Next என்ன? Formation of 8 microspores. 8 microspores form பண்றதுக்கு எனக்கு வந்து 2 PMC தான் தேவையா இருக்கு. So answer என்ன இருக்குங்கன்னா 1 2 2 answer இருக்கும். 1 2 2. Easier question. I mean question is not easy but explanation is clear.
explanation செம்ம இருக்கா? I think I'll tie my hair. It's too hot. Okay வா கண்ணா? Okay. Sharanya, கொஞ்சம் wait பண்ணு Sharanya. I'm explaining for others. Okay? Yes. Start. Okay. Continue பண்ணவா? Option number B is the correct answer. Next question என்னடா? So இது வந்து 2 marks. Okay? 2 marks. Next question enna kanna? In a dihybrid cross, when the plants are RR, YY and are self-hybridized, the ratio of segregation of yellow and green. Okay, இது வந்து self hybridized இருக்கு. நமக்கு எவ்வளோ green and yellow we will get in a dihybrid cross. Think properly, think properly. In a dihybrid cross, when plants RRYY are self-hybridized, the ratio of segregation of yellow and green. Question is not about ratio. Question is not about your dihybrid cross. Question is எவ்வளோ green உட segregation நடக்கும், எவ்வளோ red உட segregation நடக்கும். So, come on, all of you. So, நமக்கு வந்து R capital Y, R small y, R capital Y, R small y. So, இதில எவ்வளோ green இருக்க, எவ்வளோ yellow இருக்க. Question correct பார்க்கணும் கண்ணா. This is predicted series. ரொம்ப twisted ஆன questions இருக்க. ரொம்ப twisted ஆன questions இருக்க. Nothing is the direct question. Okay? No, they are not asking phenotypic ratio. They are asking segregation ratio. Segregation ratio. If I self-hybridize it, okay, that means இந்த ஒரு காம்பினேஷன்ல நமக்கு வந்து கெமீட்ஸ் கிடைச்சிருக்குன்னா அந்த கெமீட்ஸ் ஓட கலர் எப்படி இருக்கும்? It is not that they are crossing it with RR and YY. They are telling about self-hybridization. இந்த ஒரு செல்ஃப் ஹைபிரிடைசேஷன்ல நமக்கு எவ்வளவு காம்பினேஷன்ஸ் வந்து கிடைச்சிருக்கும்டா கண்ணா. That means you are only going to take this one into consideration. You are not going to cross it with RRYY because இங்க வந்து they did not tell that selfing is happening. They told self hybridization is happening. So in the self hybridization எவ்வளவு காம்பினேஷன்ஸ் வந்து கிடைக்கும்? நமக்கு வந்து capital R capital Y, capital R capital Y green-ஆ இருக்குமா? ஆ மேம் green-ஆ இருக்கும். capital R small y green-ஆ இருக்குமா? ஆ மேம் green-ஆ இருக்கும். இதோட situation என்னடா? small r and big y. Tell me. See அதா கண்ணா? Here Punnett square la நமக்கு y yellow, capital Y small y yellow, capital Y small y yellow, y green-ஆ இருக்கும். கரெக்ட்டா? So I think by mistake I wrote here green. Okay, here yellow because yellow is the dominant one. Yellow. So இதுல அவர் என்ன கேட்டிருக்காங்க? Yellow and green மட்டும் கேட்டிருக்காங்க. So what we can do, one more thing we can do in a easy way is remove all this. Okay, remove all this. Take only the y, capital Y small y cross with capital Y small y. இந்த ஒரு வேல பண்ணாலும் நமக்கு வந்து கரெக்ட்டா Punnett square we will get and we can be able to cross. Okay, wait, I'll tell you from first explanation. Okay. See adakana? So question, once again we'll break the question. In a dihybrid cross, okay, நம்ம plant ஓட value என்ன? capital R, small r, capital Y, small y. கரெக்ட்டா? இப்போ R self hybridized. So நம்ம combination வந்து இது மட்டும் தான் இருக்கும். ஆனா question என்ன இருக்கு? The ratio of segregation of yellow and green. So அவர் வந்து round and yellow பத்தி completely they have forgotten. So நம்ம வந்து இந்த round and yellow we are also removing. We are removing the round and wrinkle. நம்ம focus என்ன இருக்கு? capital Y small y மட்டும்தான் இருக்கு. இப்போ capital Y small y நம்ம வந்து கெமீட் செப்பரேட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் கிராஸ் பண்ணியா மட்டும்தான் நமக்கு நம்ம நெக்ஸ்ட் ஜெனரேஷன் கிடைக்கும். பிகாஸ் இங்க வந்து டை ஹைபிரிட்னு கொடுத்திருக்காங்க. So அதனால what I will do? I will do a Punnett square. Is so much clear to all of you? Okay, so gonna capital, sorry, here one the male, female, capital Y, small y, capital Y, small y. Okay,
cross பண்ணும்போது என்ன கிடைக்கும்டா capital Y capital Y capital Y small y capital Y small y small y small y. So here yellow is dominant, so அதனால I'll get 1 yellow, 2 yellow, 3 yellow, and the fourth one is going to be green. This much is clear. So what is the ratio that I'm getting? So far understood. So question la words வந்து tricky ஆ இருக்கலாம், self hybridized ஆ இருக்கலாம், yellow and green மட்டும் தான் கேட்டிருக்கான், இல்லனா round and yellow round and wrinkle மட்டும் கேட்டிருக்கலாம். So அந்த மாதிரி question வந்துச்சுனா separate, do the segregation, you can do the segregation. Clear? Understood now? இப்போ என்ன இருக்கும்டா answer? What is the answer right now? Kana, even if you make 100 times mistake, it is okay. Predictor series da, so another questions on the konja difficult da irukum. Don't be like, ayo, I'll leave the class, I'm not understanding. Don't do that. That's a mistake. That's a mistake. Okay? இப்போ நம்ம ஆன்சர் வந்து ஆப்ஷன் நம்பர் 3:1 because நம்ம question வந்து yellow and green மட்டும்தான் கேட்டிருக்காங்க. They have not asked us 9:3:3:1. Set clear? Okay? Yes. Okay. Next question da kana. See here. If father shows normal genotype and mother shows a carrier trait for hemophilia, first of all question la நீங்க வந்து என்ன decode பண்ணணும், அது வந்து செக்ஸ் லிங்க்டா இருக்கா இல்ல ஆட்டோசோமல் ரெசசிவா இருக்கா? அதுக்கான க்ளூ என்னடா, செக்ஸ் லிங்க்ல நம்ம என்சிஆர்டில ரெண்டு டிசீசஸ் மட்டும்தான் இருக்கு. ஒன் இஸ் கலர் பிளைண்ட்னஸ் அண்ட் ஒன் இஸ் ஹீமோஃபீலியா. செக்ஸ் லிங்க்டு டிசீசஸ் ஓட மீனிங் என்ன? ஃப்ரம் த ஃபாதர் டு த டாட்டர், ஃப்ரம் த மதர் டு த சன் இந்த டிசீசஸ் வந்து ஸ்ப்ரெட் ஆகலாம். கரெக்டா? இப்போ ரெஸ்ட் மீதி இருக்கிற எல்லா டிசீசஸுமே ஆட்டோசோமல் ரெசசிவ் டிசீஸ் தான். So this is the sex-linked disorder. So here what are they telling? They are telling that father வந்து நார்மலா இருக்கு, XY. Mother shows a carrier trait. That means mother வந்து carrier-ஆ இருக்கு. Now they are asking, what? All the female offsprings will be normal. All the female offsprings will be carrier. A male offspring has 50% chance of the disease. Female offspring has a probability of 50% of the disease. Tell me all of you. யாருக்கெல்லாம் எந்த கொஸ்டின்ல ப்ராப்ளம் இருக்கோ ப்ளீஸ் ஆஸ்க் மீ டு ஸ்டாப் அண்ட் எக்ஸ்பிளைன். நீங்க வந்து கவலைப்பட வேணாம், ஓ வாட் வில் மை ஃப்ரெண்ட் திங்க், ஐ டோன்ட் நோ திஸ் சிம்பிள் கொஸ்டினா, அந்த மாதிரி யூ ஷுட் நாட் திங்க். பிகாஸ் நமக்கு வந்து 10 days மட்டும்தான் இருக்கு. நம்ம செல்ஃப் ரெஸ்பெக்ட் பாக்கெட்ல வச்சு நம்ம டீச்சர்ஸை எவ்வளோ யூட்டிலைஸ் பண்ண முடியுமோ அவ்வளோ யூட்டிலைஸ் பண்ணணும். கிளியரா? ஸோ டவுட் இருந்துச்சுன்னா மேம் ப்ளீஸ் எக்ஸ்பிளைன் இட் ஒன்ஸ் அகேன். நோ ப்ராப்ளம், ஐ வில் எக்ஸ்பிளைன் இட் டு யூ. ஐம் நாட் கோயிங் டு ஜட்ஜ் யூ. Okay, I'm not here to sit and judge. If I judge, my students are not going to make results. Okay, clear Ada? Should I explain it? Should I explain it? Okay, I'll anyway explain it. So kana ipo idudha nammaloda cross ida kana. So I have already made a combination here. Just look here. Namakku vandu enna irukka, since it is hemophilia, okay, hemophilia nama combination eppadi irukka, appa vandu normal ah irukku. Okay, father vandu XY ah irukku, normal ah irukku. Okay, ipo here they have written normal as HH. I will just write normal like this only. Mother வந்து carrier ஆ இருக்கு. So mother carrier na X H ன்னு எழுதலாம் because hemophilia I'm carrying H. Okay. இப்ப கண்ணா இவருக்கு வந்து cross நடந்துச்சுன்னா what can we get? Let's say we are getting the boy child. We are doing the Punnett square. Okay, Punnett square the most easy ஆ இருக்கு to do. So we will draw a Punnett square. In the rough column that they give you, rough sheet that they give you in the booklet la adula neenga vanda indha mari Punnett square solve pannalam. Okay, time irunduchuna solve pannalam. So idhula enna irukum? Okay, enna irukum? Okay, listen to me carefully now. Okay, idhula namakku vanda xy irukku, appa oda xy normal ah irukku, amma oda x and x carrier ah irukku. Carrier na or h carry forward pannalam. So ipo purukara pulla vanda girl ah irunduchuna normal ah irukka. இன்னொரு கேர்ளுக்கு சான்ஸ் இருக்க கேரியரா இருக்கலாம், பாய்க்கு வந்து நார்மலா இருக்கலாம், இன்னொரு பாய்க்கு வந்து he will be affected. So என்ன கொடுத்திருக்காங்க ஆப்ஷன்ல, என்ன கொடுத்திருக்காங்க ஆப்ஷன்ல, ஆப்ஷன்ல they have told you ஆப்ஷன்ல all the female offsprings will be normal. இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து தப்பா இருக்கு. why? because ஒரு ஃபீமேல் வந்து கேரியரா இருக்கு, அதனால அந்த ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து தப்பா இருக்கு. கிளியரா? all the female offsprings will be carrier, அதுமே தப்பா இருக்கு. why? because இங்க 50% female வந்து நார்மலா இருக்கு. கரெக்டா? ஓகே, நெக்ஸ்ட் என்னடா, a male offspring has 50% chance of active disease. இது வந்து கரெக்டா இருக்கு because
ஒரு செட் ஆஃப் கிட்ஸுக்கு வந்து the male இது வந்து sex linked இருக்கறனால it will get directly from the mother to the son. So the son is going to be affected. There is no carrier system. So அதனால son வந்து affected இருக்கலாம். So அந்த ஆப்ஷன் வந்து கரெக்டா இருக்கா? லாஸ்ட் ஆப்ஷன் என்ன இருக்கா? Female offspring has probability of 50% to have active disease. No, female will not be active because it is from mother to the daughter. அதனால she will be a carrier. இவ்ளோ கிளியரா இருக்கா? இவ்ளோ கிளியரா இருக்கா? Understood all of you? Please put fire emoji if you understood. Tell me, come on quickly. Come on, come on, come on. Kashifa, அது கொஞ்சம் ஸ்லோவா வாட்ச் பண்ணுக்கனா you will understand it. Okay, you just have to focus on yellow and green. 9:3:1ல நம்ம round yellow எல்லாமே இருக்கு. So அதனால தான் அந்த காம்பினேஷன் அப்படி இருக்கு. கிளியரா? Just watch it once again. Go to previous and just watch it once again. You will understand it when you listen to the explanation. Okay. All of you understood this question? So just do Punnett square and it will be super duper easy. Okay. So answer enada idira? Answer vandu option number C. Answer is option number C. A male has 50% chance. Okay. Male has 50% chance of active disease. Next, which of the following granulocyte constitutes nearly 60 to 65%? Okay. Konja easy questions irukka because paper is எப்படி இருக்கு கரிஷ்மா அந்த வீடியோ? We made it. It was so fun making that video. We laughed so much. Okay. I told Saturday and Sunday. Saturday and Sunday 11th and 12th oda one shot. One shot na concept plus questions. Guys, whichever questions which I have already done you have doubt, please watch it a little slowly in replay because your speed and the speed at which I am explaining konjam different ah irakalam. If I again go back and keep explaining, nama class oda flow vandu disturb agumda. So adanal neenga vandu konjam previous you go. In case you are not understanding, thirumbi இந்த questions இன்னொரு வாட்டி practice பண்ணலாம். Okay வா? Clear? Yes, very good. Enna answer? Neutrophils. இதுக்கு ஒரு trick இருக்கா? நீங்க வந்து இந்த சேனலை ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஜாயின் பண்ற ஸ்டூடெண்டா இருந்தா never let monkey eat bread. Okay, never let monkey eat bread. இதோட மீனிங் என்ன? N for neutrophil 60 to 65%. Okay, L for lymphocyte 20 to 25%. M for monocyte 6 to 8%. Okay, E for eosinophils எவ்வளோடா 2 to 3%. Basophil 0.5 to 1%. So never let monkey eat bread. So இது வந்து நம்ம order. Okay, order. Clear? Clear? Never let, if you love Mohan, you put Mohan here. Okay, never let Mohan, illena never let monkey. Okay, whatever you can remember exam hall la adu vandu use panna. Clear? So never ku neutrophil, L ku lymphocyte, M for monocyte, E for eosinophils, B for basophils. Clear? Never let monkey eat banana. அது வந்து ரொம்ப unfair இருக்குடா. பாவம் monkey will eat what then tandoori naan or what? அதுக்கு வந்து banana மட்டும் தான் இருக்கு. So அதனால I don't feel like doing that. Okay, so bread we will tell. Okay, in the question set. Next one. AIDS was first reported in 1981, 1991, 1983, 1994. AIDS was first reported in. AIDS was first reported in. You people are cruel. I am not so cruel, no? So adanala I will not do that. Okay, you people are very cruel. Guys, you should see the shot. Okay, it is a very nice shot. I am acting as a mother. I'm very young, but then still. Mother figure act pandradhukku oru level of attachment I have. Okay, because I can scold and hit anyone. Yes. Unique as message, ma'am. You guys are our stress busters. Thank you, thank you. Yes, okay. Yes, very good. Okay, it was in first found in the gay community. Okay,
first என்னடா it was found in the gay community, not transgender community, gay community. அது வந்து homosexual people. Okay, homosexual people. Clear? Now next one, which scientist gave an artificial system of classification mainly based on vegetative and androecium characters? என்னடா artificial? first நம்ம ஒரு ஆளை மீட் பண்ணும்போது என்ன, ஜஸ்ட் மார்பாலஜி பார்த்ததுக்கு அப்புறம் தான் நம்ம அவரை மீட் பண்ணுவாங்க. ஓகே, ரொம்ப ஹேண்ட்ஸமா இருக்க, ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லா இருக்க, அதுக்கப்புறம் நம்ம அவர் கேரக்டர் பத்தி நேச்சுரல், ஓகே, சைட்டோகெமிஸ்ட்ரி, நம்ம அல்ட்ரா ஸ்ட்ரக்சர்ஸ், அதுக்கப்புறம் என்ன அவரோட ஆன்செஸ்ட்ரல் ப்ராப்பர்ட்டி. ஸோ ஏஎன்பி ஏஎன்பி ஏஎன்பில ஏ வாஸ் ஃபிகர்ட் அவுட் பை ஹூ? டெல் மீ. எஸ், ஹோமோசெக்சுவல்னா சேம் ஜெண்டர். ஓகே, சேம் ஜெண்டர் வந்து கம்யூனிகேட்டடா இருக்கிறது, இல்லைன்னா செக்ஷுவலி இன்டர்ஃபியரிங் அந்த மாதிரி ஒரு வேர்டு கிடையாது. ஓகே, ஐ டோன்ட் நோ த வேர்ட். ஓகே, ஸோ தட் இஸ் வாட் இஸ் கால்ட் அஸ் நம்ம ஹோமோசெக்சுவல். நோ, இட்ஸ் கம்ப்ளீட்லி டிஃப்ரெண்ட். நோ, தேர் நாட். Transgender community வந்து it is people who are like they are born as male but they have female characters, illana female reproductive systems. Gay community na boy to boy, girl to homosexual community na boy to boy ஒரு connection இருக்கு, girl to girl, they marry boy to boy and girl to girl, same gender ஓட attraction, அதுதான் நம்ம homosexual community. clear-ஆ? gay community na boy to boy அவருக்கு attraction இருக்கும், அதுதான் gay community. and இது females-ல also it is there. clear? yes. என்னடா answer? sorry, Carl Linnaeus is the answer. Carl Linnaeus. okay, clear? Carl Linnaeus. okay, next, which of the following enzyme removes RNA primers during DNA replication in prokaryotes? இது வந்து நம்ம NCERT ல எங்கேயுமே டைரக்டா இல்லடா, but my notes it is there, so I'll ask you. which of the following enzyme remove RNA primers during DNA replication? ரொம்ப important ஆன question. okay, clear? yay, Ritish, I'll hit you now. yes, it's funny, no? How am I as a mother, guys? I'm a very good as a mother, like strict mother. Super irukala, we laughed so much. Okay, and the video, the blooper video, more than 1 minute it is there. More than 1 minute. Ashwati ma'am would acting paatha, I was getting laugh, and she was feeling laugh like the way I was telling motte and zero and everything, no? Adana she was feeling laugh. Okay? Yes. Okay, answer. So listen here carefully. Answer வந்து RNA DNA polymerase 1. இப்போ I'm telling you all one thing, listen to me carefully. இப்போ நம்ம main polymerase யார் இருக்கு? நம்ம replication ஓட main polymerase யார் இருக்கு? நம்ம polymerase 3 தான் most important. Okay, polymerase 3 தான் most important. correct-ஆ? ஆனா polymerase 1 ஓட main function, so polymerase 1 தான் main enzyme. okay, so kanna if 3 siblings are there, younger child தான் அந்த ஃபேமிலியில மெயின். ஓகே, மிடில் சைல்டு வந்து வேஸ்ட், ஃபர்ஸ்ட் சைல்டு வந்து சும்மா ஒரு ட்ரையல் அண்ட் எரர் மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் சைல்டு. ஸோ அதே மாதிரி பாலிமரேஸ் 3 தான் மெயின் என்சைம். ஓகே, பாலிமரேஸ் 1 என்ன, நம்ம எல்டர் வந்து எப்படி இருக்கும்னா எல்லாமே ஃபிக்ஸ் அண்ட் ரிப்பேர் பண்ற மாதிரி இருக்கும். ஸோ இட் இஸ் கோயிங் டு டூ ரிப்பேர் அண்ட் ரிமூவல் ஆஃப் ப்ரைமர்ஸ். கிளியரா? ஸோ யங்கர் சிப்ளிங் பண்ற மிஸ்டேக்கு எல்லாமே யாரு வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணுவாங்க? நம்ம பாலிமரேஸ் 1 வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணுவாங்க. மேம் பாலிமரேஸ் 2 மேம் மிடில் சைல்டு மாதிரி இந்த பாலிமரேஸ் 2வும் கொஞ்சம் இக்னோர்டா இருக்கு. ஆனாலும் பாலிமரேஸ் 2 ஓட ஃபங்க்ஷன் வந்து இட் இஸ் ஆல்சோ கோயிங் டு டூ ரிப்பேர். ஓகே, ரிப்பேர் அண்ட் அக்யூரசி டெஸ்ட் பண்றது. தட் மீன்ஸ் இட் இஸ் கோயிங் டு மேக் ஷூர் தட் இட் இஸ் எரர் ஃப்ரீ. ஸோ இந்த எரர் ஃப்ரீ செக்கிங் வந்து நம்ம பாலிமரேஸ் 2 தான் 3 தான் 2 இட் இஸ் டூயிங். ஓகே, okay, error and accuracy. Got it? Oh no, I'm so sorry, da unique. I didn't know that you are the middle child. Okay, so polymerase 3 வந்து main enzyme, younger child. Polymerase 1 வந்து repair எல்லாமே பண்ணனும், remove everything, all the problems that these people create. Polymerase 2 வந்து அங்க இருக்க, அதோட main jobமே accuracy எல்லாமே டெஸ்ட் பண்றது, situation எப்படி இருக்கு, proof reading. Yes, proof reading. Oh, அதுதான் correct word, and the word was not coming in my brain.
proofreading. Okay, இது ஏதாவது தப்பு பண்ணிட்டா அது வந்து ப்ரூஃப் ரீட் பண்ணி அது கரெக்ட் பண்றது தான் நம்ம DNA polymerase 2 ஓட ஜாப். Okay, clear? So make a note of this. Next question agana, another crazy question coming for all of you. As the DNA is 100 kbp long, okay, the number of nucleotides, number of complete turns in a molecule and the length of DNA will be 3 calculation irukku. Okay, 3 calculation. Clear? Ayyo, it's okay Ananya, don't worry, we are all there with you now. You have lot of siblings in your class. So to maintain this bond, all of you make sure that after Neet, you all come together on my Instagram and Telegram. We will make a group. We will talk with each other every day. So we will continue this friendship forever. This bond forever. Not friendship, this teacher-student bond. And whenever I'm coming to your place, I'll message you guys. Please try to come and meet me. So nama அந்த ஒரு பாண்ட் வந்து கண்டினியூ பண்ணலாம் because you guys are like my first batch of students on We Need Tamil Nadu. So first batch எப்பவுமே ஒரு டீச்சருக்கு ரொம்ப ஸ்பெஷல் தான். They will never forget their first batch of students. Okay, I never forget my first batch of students on Neet English also. I still remember their names. அதே மாதிரி I still message them on Telegram. So அதே மாதிரி you guys are also my first batch. Okay, clear? Yes. Try Banlavada in the question. Quickly mark your attendance and subscribe if you haven't. Okay, so I have solved this question for all of you. See here. So enna irukku question la first 100 kbp 100 kbp நம்ம வந்து convert பண்ணோம்னா so k இருக்குல so அதனால do it into 1000. So 100 into 1000 னா எவ்வளவு zeros இருக்கு 1 2 3. Okay, 1 lakh வந்திருக்கு. Now number of nucleotides எப்படி நம்ம number of nucleotides calculate பண்றதுக்குனா each base pair has 2 nucleotides. Correct? நமக்கு total எவ்வளவு base pairs இருக்கு 1 lakh base pairs இருக்கு. So அந்த 1 lakh base pair into 2 பண்ணிட்டேனா நமக்கு வந்து நம்ம base pair combination வந்து ஈஸியா கிடைக்கும்டா. So that will be how much kana 2 into 10 to the power 1 2 3 4 5 5. Clear? First one correct? First one okay va? First one okay va? Okay, set. Next என்னடா number of complete turns. அது எப்படி மேம் calculate பண்றது? So can I remember ஒரே ஒரு டர்ன்ல நமக்கு வந்து 10 base pairs வந்து present-ஆ இருக்கு. Okay, ஒரே ஒரு டர்ன்ல. So நமக்கு வந்து என்ன calculate பண்ணலாம்? நமக்கு வந்து 1 lakh base pairs இருக்கு. நமக்கு இது தெரியாது. So இது வந்து question mark. ஆனா நமக்கு இது வந்து தெரியும். 1 lakh base pair இருக்குன்னு நமக்கு தெரியும். So இது என்ன பண்ணலாம்? Divide பண்ணலாம். ரொம்ப சிம்பிள் தான். So அதனால 1 lakh divided by 10. So எவ்வளவுடா 10,000 turns. 10,000 turns is correct. Length of the DNA. Length of the DNA எப்படி calculate பண்றது? நம்ம total DNA content into the distance between the base pair. இந்த formulas எல்லாமே ரொம்ப important தான். இந்த மாதிரி question வந்துச்சுன்னா இப்போ I am taking more than 1 minute to solve it. ஆனா அந்த டைம்ல நீங்க வந்து கொஞ்சம் ஃபாஸ்டா சால்வ் பண்ணலாம். ஓகேவா? So here you can see கண்ணா base pair எவ்வளவு இருக்குடா? total நம்ம length எவ்வளவு இருக்கு? நமக்கு வந்து 1 lakh இருக்கு. And the 1 lakh into 0.34 is the length of DNA. That is around 3.4 into 10 to the power 4 nanometer. Clear? Clear? Understood? Any doubts here? எந்த ஒரு ஸ்டெப்ல டவுட் இருக்குன்னா please raise your hands. Please raise your hands. First one என்ன? K இருக்கு. கனா K இருந்தா எப்பவுமே கிலோ மாதிரி தான். So K is always into 1000. Into 1000. Clear? Into 1000. Correct? Now, number of nucleotides எவ்வளவு இருக்குன்னா ஒரே ஒரு nucleotide நமக்கு வந்து 2 base pairs இருக்குன்னா each base pair has 2 nucleotides. So into 2. Number of complete turn எப்படி calculate பண்ண 1 turn is equal to 10 base pairs. 1 lakh base pair divided by 10 will become how much? Your 10,000 turns. அதுக்கப்புறம் என்ன length of DNA எப்படி calculate பண்றது? Total diploid content into the distance between the base pair. Okay, distance between the base pair. Clear? Okay, Ritish clear? Tianish clear? Nucleosomes calculate பண்ணலாடா ரொம்ப ஈஸியா calculate பண்ணலாம் எப்படி மேம்? See here நமக்கு வந்து தெரியும் that one nucleosome okay, one nucleosome has 200 base pairs. Correct?
ஒரே ஒரு நியூக்ளியோசோம்ல 200 பேஸ் பேர்ஸ் பிரசன்டா இருக்குன்னா நமக்கு வந்து இது தெரியாது. ஆனா நமக்கு இது வந்து தெரியும். இப்ப நம்ம கையில எவ்வளவு பேஸ் பேர்ஸ் இருக்கு? 1 lakh பேஸ் பேர்ஸ் இருக்கு. So that divided by 200 will give you the answer. இல்லனா they can give you that okay, let's say நம்ம DNA or we have around 2000 nucleosomes. 2000 nucleosomes irukka. How many base pair will be there? So what will you do, Kana? One has 200 na. 2000 into 200 will give me the total number of nucleosomes. Clear? Okay. Clear? Clear? Understood this much? Tell me. Okay, va? Set na? Huh? Yay, I'm not blind da. Monkey. Guys, attendance da kana என்னடா நீ வந்து இவ்ளோ கன்ஃபியூஸா இருக்க? ரொம்ப கன்ஃபியூஸா இருக்கு கண்ணா. One second, I can create a question for you guys. Nucleosome. You can try that question. Okay, so Gana, in a eukaryotic cell, DNA is wrapped around histone proteins forming nucleosome. Each nucleosome core particle contains 146 base pairs. Now the linker DNA between two nucleosomes is approximately 54 base pair long. It's a complicated question. If a stretch of DNA is 20,000 base pair long, what is given, I'll write it for all of you. So on the basis like question practice panna. So question enna irukada? அவர் என்ன சொல்றாங்கன்னா ஒரே ஒரு நியூக்ளியோசோம்ல இந்த क्वेश्चनல அவர் கொடுத்திருக்காங்க that ஒரு நியூக்ளியோசோம்ல 146 base pairs இருக்கு. Okay, I want all of you to solve this. Take your pen and paper and start solving the question. Okay, so அவர் என்ன சொல்லிருக்காங்க ஒரே ஒரு நியூக்ளியோசோம்ல 146 base pairs present இருக்கு and linker DNA. Okay, linker DNA between two nucleosomes is approximately, okay, approximately 54 base pair long ah irukku. Okay, so neenga vandu calculate panna mudiyum total evlo base pairs vandu involve airukana. Okay, ore nimisham Kashifa in the question edhudadhukku apra I'll check that. Okay, now gonna enna sollirukanga na DNA is 20,000. DNA வந்து 20,000 base pair long இருக்கு. Okay, calculate the approximate number of nucleosomes. என்ன calculate பண்ணலாம்? Number of nucleosomes. கண்ணா இந்த மாதிரி lengthy questions இப்ப practice பண்ணிட்டேன்னா அந்த எக்ஸாம் ஹால்ல நீங்க போய் ஷிவர் பண்ண chances ரொம்ப கம்மியா இருக்கும். Okay, try பண்றியா? எல்லாருமே book and paper. Come on, all of you, book and paper. Book and paper use calculate panna. Yes, so நமக்கு வந்து question கொஞ்சம் complicate பண்றதுக்கு அவர் என்ன பண்ணிருக்காங்க histone octamer வந்து ஒரு சைடுல நம்பர் கொடுத்திருக்காங்க பட் அதுக்கு மேல வந்து லிங்கர் புரோட்டீன் செப்பரேட்டா கால்குலேஷன் கொடுத்திருக்காங்க. சோ காமன் சென்ஸ் இருக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்க அதோட ஃபர்ஸ்டே டோட்டலிங் பண்ணுவாங்க. கரெக்ட்டா? 200 they will total. Now what is the question? நமக்கு இவ்ளோ long DNA ல எவ்ளோ nucleosomes வந்து present இருக்கும்? Okay, come on, you people are not giving me the answer. You're giving me the answer of nucleosomes. Give me the answer of number of nucleosomes totally present. Okay, so Bunny, what I was telling is, see here, just to make the question more complicated and complex for all of you, they have given nucleosomes has 146 base pair. With that, what they have told, one nucleosome has histone octamer and DNA. So one nucleosome to another nucleosome, they are telling that the linker protein is around 54 base pair long. So what they have done, instead of giving nucleosome together, they have separated the nucleosome. Understood? They have separated the nucleosome number.
Understood? So what you have to do first itself, total the number of nucleosomes. Doesn't matter. Let them be linker protein. Let them be histone octamer. Nucleosomes are what? A combination of histone octamer, linker protein and DNA. So if they give the question like this also, you should not be confused. You should just add them together. Okay. So what is this, Kana? I'm again making the question. I'm solving the question. So answer vanda. It's very simple. It's not as complicated as you think. Just look at how I'm solving. We have total, okay, one nucleosome has 146 base pair and linker proteins are around 54. So I'm just going to total it. So it comes up to 200 nucleosomes. Sorry, 200 base pairs. 200 base pairs in one nucleosome. Correct? Now, another question. What is the question? 20,000. Okay, DNA's length is how much? 20,000 base pairs. So I know that one nucleosome has 200 base pairs. So 20,000 base pairs, how many nucleosomes should be there? Very simple calculation, Dakana. 20,000 divided by 200. So what is my answer? I am going to get 200. Okay, I'm going to get 100. Okay, I'm going to get what? 100. So how many are there, Kana? 100 nucleosomes are there in 20,000 base pairs. Understood? Clear to all of you? Understood all of you? Tell me. Tell me quickly. Clear? I explained it in English also. I'll explain it in Tamil once again. You understood? All of you understood question? So this is just a way of tricking you. Okay, இந்த ஒரு கொஸ்டினோட ஸ்பிளிட்டிங் வந்து உங்களை ட்ரிக் பண்றதுக்கு மட்டும்தான் இருக்கு. ஸோ அதனால நீங்க வந்து கவலைப்பட வேணாம். நம்ம நியூக்ளியோசோம்ஸ்ல லிங்கர் ப்ரோட்டீன்ஸுமே இன்வால்வ்டா இருக்கு. ஸோ லிங்கர் ப்ரோட்டீன்ஸ் வந்து செப்பரேட்டா கொடுத்தாலும் நீங்க வந்து அதை டோட்டல் பண்ணி தான் பண்ணணும். கிளியரா? டோட்டல் பண்ணி தான் பண்ணணும். ஓகே, Kashifa, we have to add this because this is also part of a nucleosome. This is also part of a nucleosome. Because it is a part of a nucleosome, நம்ம அது வந்து டோட்டல் பண்ணணும். கிளியரா? ஓகேவா எல்லாருமே? செட்டா? ஓகே, perfect. Okay, இன்னொரு question வேணும்டா? One more question you want? You want one more question? One more question you will do? Okay, yes. What? Please give me 1 second. Ma'am, அந்த diagramல 146 எங்க இருக்கு சொல்லுங்க மேம். 146 இது see here. டோட்டலா ஒரு நியூக்ளியோசோம்ல 146 இருக்கு. ஓகே, இந்த ஒரு நியூக்ளியோசோம்ல 146 இருக்கு. ஓகே, என்ன கொடுத்திருக்காங்க? அந்த நியூக்ளியோசோம் விட்டு நம்ம லிங்கர் புரோட்டீன், இந்த லிங்கர் புரோட்டீன்ல அவர் என்ன சொல்லியிருக்காங்க? அந்த லிங்கர் டு லிங்கர் கனெக்ஷன்ல 56 பேஸ் பேர்ஸ் வந்து அங்க யூட்டிலைஸ் ஆயிருக்கு. கிளியர்? ஹன்சிகா 1 o'clock. Okay, இன்னொரு question da kana. See, since I have written all the given, it is easier for you guys. Otherwise, you are going to take more time because the questions are this long. Okay, next question. One second, I'll ask little more. Oh, this is crazy question. Ready? Okay, in a eukaryotic cell, ellarume take your pen and paper. Okay, in a eukaryotic cell lakana, distance between the adjacent base pairs. Okay, wait, whatever I am telling, please write it in your notebook. Distance between adjacent base pairs வந்து 0.34 nanometer இருக்கு. Okay, next என்ன இருக்கு? A segment of DNA இருக்கு. Segment of DNA னா ஒரு gene கூட சொல்லலாம். So segment of DNA ல நமக்கு வந்து 10,000 base pairs வந்து present இருக்கு ஒரு சின்ன segmentல. Okay, and it is completely wrapped into nucleosomes such that each nucleosome, one nucleosome contains 200 base pairs. Okay, இதுதான் question, complete question. இவ்வளோ இருக்கு, given இருக்கு. Okay,
Clear? Ivlo questions irukku. Clear? Understood? Biome is coming, it seems. Okay. Now you have to calculate, guys, total length of naked DNA. Naked DNA means without any wrapping, no nucleosome wrapping. Question number 2, okay? Number of nucleosomes formed. Take your time, solve the question. You will feel confident when you crack the question. If I keep doing, you will keep feeling like, okay, ma'am is doing, I'll just continue. Okay? Audio is there. Janani, audio is there. Come on, all of you. Can I always calculate the length of DNA? Length of DNA's formula is what? Write it down in your NCERT. I've told this before also. Length of DNA is equal to total number of DNA or total number of the base pairs. Okay? Total number of base pairs into distance between the base pair. Distance between the base pair. Yes, come on. Yes, yes, try. Try. Don't give up. Don't give up. Yes, very good. Very good. I can see some answers. Very good, Navya. Very good, Kashifa. Very good, Preeti. Preeti, nucleosome oda number tappa irukku kana. Very good, Sharanya. Bala. Zaina. Nucleosome number tappa irukku, but DNA is correct. Akhila, very good. NR Giri, very good. Hamsini, good. Karishma, good. Yoga, good. Yes, very good, Navya. Perfect. NR Giri, very good. Yes, now those students who did not solve. Okay, Grishma, good. Those who did not solve, let's break it down. Okay, listen to me carefully, Dagana. What is that segment of DNA present? 10,000 is present. So, length calculate பண்றதுக்கு எவ்வளோ base pairs வந்து present ஆயிருக்கு? I have calculated the 10,000. Then what do I calculate? Distance between the base pair. What is the distance between the base pair? 0.34 nanometer. 0.34 nanometer. What will I get? You move the dots, you are going to get 3,400. You will get 3,400. Is there any doubts here? Is there any doubt here? Tell me quickly in the chats. Any doubts here, Kana? So far understood 3,400. Bunny understood? Understood this? Very simple. I calculated segment of DNA. If one segment has 10,000 base pairs, so I have to calculate the entire length of the DNA. So I will do 10,000 into the distance between the base pairs, 0.34 nanometer. Got it? Yes. Okay. Now comes the second question that only few students got it right. Number of nucleosomes. Number of nucleosomes. Yes. Number of nucleosomes. Again, very simple. One segment of DNA I have. 10,000 base pairs I have. So, Kana, to calculate the number of nucleosomes, what I will do? Now, I will take the segment of DNA. Evlo DNA when the present avlo segments I will take. 10,000 is there. I will divide it by 200. Why am I dividing it by 200? Because one nucleosome has 200 base pairs. Now, 10,000 base pairs, how many nucleosomes will be present? Ma'am, you cut 150. So, I'll get how much? Number of nucleosomes is going to be 50. Very simple. Correct? Because, Kana, see, 10,000 base pairs, how many nucleosomes can be formed? One nucleosome, 200 base pairs. Now, 200 into 50 is 10,000. Understood all of you? Ellarkume idu vanda clear ah irka? Shanmugh, Bunny, understood? Yes, very good. Navya answered correctly. Good. Karishma understood. Yoga understood. Saujanya, Tarunika, Sleepy Hats, Yashita, Srinivas, Sadhana, Hamsini,
பிரீத்தி கிளியர் ஆடா கண்ணா எல்லாருக்குமே? எஸ், வெரி குட் வெரி குட். செட்டா? நியூக்ளியோ இந்த நம்பர் வந்து கான்ஸ்டன்ட் தான். 1 நியூக்ளியோசோம் has 200 பேஸ் பேர். இன் கேஸ் क्वेश्चनல ஒரு அடிஷனலா ஏதோ கொடுத்திருக்குன்னா அது வந்து நீங்க ஃபோக்கஸ் பண்ணணும். கிளியரா? ஓ தர்ஷினி, ஓகே 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 ஓகே, ஹாய் ஹாய் ஹாய். ஓகே சோ கண்ணா இது வந்து கிளியராடா? இந்த மாதிரி क्वेश्चंस பண்ண முடியுமா இப்போ? ஓகே சோ இதோட ஆன்சர் என்ன? 100 kb long number of nucleotides எவ்வளவு இருக்குங்கன்னா 2 into 10 to the power 5. Number of complete turns in a molecule வந்து 10,000 and last என்ன இருக்கு? The length of the DNA 3.4 into 10 to the power 4. So option number C will be the correct answer. Okay, now I'll give you some relaxing questions. Ramdeo Mishra is popularly known as father of cytology, father of plant physiology, father of zoology, father of ecology in India. Yes, we are so close to the target, guys. Come on, let's go, let's go. Those who haven't subscribed also quickly subscribe, support this family, make the family bigger. Okay, enna iruka? Yes, correct. Father of ecology in India. இதுதான் நம்ம 2025ல இருக்கிற ஒரு question. Select the correctly matched options. Testicular lobules in each testis வந்து 250 ஆயிருக்கு. Primary follicles in each ovary at puberty வந்து 60,000 to 80,000 ஆயிருக்கு. Sperm showing vigorous motility for normal fertility வந்து 40% ஆயிருக்கு. All of these the answer. Okay, come on, come on, come on, come on. Select the correctly matched options. Correctly என்ன questions வந்து correctly matched இருக்கு? Harshini, veterinary batch இருக்குடா கண்ணா. Stay tuned to the channel. I will be launching the veterinary batch very soon. Okay, self study ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்குமே ரொம்ப affordable priceல இந்த veterinary batch இருக்கு. It's a 1 year long batch. Okay, every chapters will be teaching in like 4-5 classes. Clear? Hi Gokul, எப்படி இருக்குடா? என்னடா ஆன்சர்? All of these தான் கரெக்ட் ஆன்சர். All of these. தர்ஷினி தப்பு கண்ணா. All of these because இதுமே கரெக்டா இருக்கு, இதுமே கரெக்டா இருக்கு, இதுமே கரெக்டா இருக்கு. So all of these தான் கரெக்ட் ஆன்சர். கிளியரா? Now the technique of DNA printing was initially developed by Monod, Hershey Chase, Alec Jeffrey and நம்ம Griffith. Okay, tell me கண்ணா என்ன ஆன்சர்? Technique of DNA printing was initially developed by Monod, Hershey and Chase, Alec Jeffrey, Griffith. You people only told me, ma'am, please put scientist questions more. 4 more likes, come on, 4 more attendance to go. கண்ணா இன்னைக்கு ஈவினிங் 0 to 100 plus chemistry class இருக்கு, மிஸ் பண்ணாம ஜாயின் பண்ண. அதே மாதிரி நாளைக்கு வந்து 11th உட concept plus questions I'll be starting at 10 AM and Sunday வந்து 12th concept and questions இருக்கும். Okay, those who are in a very bad situation, please make sure to watch these lectures because this will help you a lot. Clear? Yes, Jeffrey, Alec Jeffrey da in the invention பண்றாங்க. Okay, monocistronic seen mostly in prokaryotes. Statement number B வந்து polycistronic seen mostly in eukaryotes. Okay, யஷிதா வந்து கேட்டுட்டே இருக்காங்க மேம், statement based questions please ma'am. So statement A வந்து என்ன இருக்குடா? monocistronic